Thank you, sir. You go, sir. Thank you very much. Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir. Kàkàkí Olódùmarè. Kàkàkí Olódùmarè. Kàkàkí Olódùmarè. Olóyè Ìgbòho ṣá. Do you know this man? This is White Lion. Kódà tìdùnnú lẹ́ẹ̀kan sí tẹ̀ríntẹ̀rín ní wọ́n fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ẹ̀ rí i pé wọ́n bá gẹ̀ sínú mi kò lè yẹ. Ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Bá a ṣe fẹ́ rí náà lórí o Emila ò ní yọ̀ sí inú ọ̀tá òdùn inú àwọn abínú ẹni àwọn abínú kú tán máa forí gbálẹ̀ wọ́n máa forí sán giri. Ṣé rí ẹyin tó bá forí sọ àpáta yóò fọ́ túkátúká ni o lẹ́nu ìgbà tí bàbá Sunday Igboho délé yìí wọ́n tún ti ń gbóríṣiríṣi káàkiri wọ́n tún ti ń sọ̀sọ̀kúsọ káàkiri ẹbọ Ọ̀yọ́ ló lọ kí ló dé táàrí pẹ̀lú ọba Ọ̀yọ́ ẹ ti tẹ́ ẹ wo ẹni bá wò ṣẹ́jú akàn yóò pẹ́ létí omi ẹ̀ ń wá ẹ lérí èyí tán bá fẹ́ kẹ́ ẹ rí lẹ máa rí ẹ mọ́ ní sùúrù ẹ rí ibi tí àwọn àti bàbá lọ́dún wọn ti sọ wọn jẹ́ káwọn èèyàn yìí wọlé èrò ti pọ̀ jù iṣẹ́ yìí ò rérò ni ṣé lè jọ èrò kékeré ẹ ń tọ́lọ́ ń bá pè tó gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ òun náà ni ó ṣe lógo gbogbo ayé kọ́ ni ó pèrú pé mo ti sọ lórí ìkànnì yìí ẹ wo bí rálì ẹ jáde fún rálì wọ́n pè rálì kò sẹ́yẹ nǹkan kan èjèèjì náà jáde ẹ wá wo ẹni tó nípè gan wòlíì kan rèé sẹ́ ẹ̀ ń tọ́lọ́ rán sí ìran tiwa olùgbàlà tiwa rèé bówìn kẹforí gbálẹ̀ kò sí ṣọ́ọ̀ṣì wòlíì náà ṣọ́ọ̀ṣì náà tí wọ́n pe wòlíì kì í èèyàn Ọlọ́run ti wà rẹ̀ ẹ̀ńtọ́lọ́run in fact ẹ̀ńtọ́lọ́run rán sí wa bíi Mósèrè ìpè tó pè fún rẹ̀ ó sì yẹ adùn ṣe bí ntọ́lọ́run lọ́wọ́ sí mi inú mi kàn dùn mo kàn ń ṣàdúrà látàárọ̀ ni adùn ṣe bí kò ní ìdí àti ṣe advertisement wọ́n yìí polówó alábùkún kò jù àná lọ wọ́n yìí polówó alábùkún gbogbo ayé ló mọ̀ gbogbo ayé ní rà gbàtàbò ní kídé náà òun náà tún sáìn àwọn èèbó gan mà bò ní kí n bì nídìí èyí ò wọ́n ìpolo gàárì náà wọ́n ìpolówó ẹ̀ káwọn èèyàn tó ra wọ́n mọ̀ wá gàárì Ìjẹ̀bú kiri ni gàárì Ìjẹ̀bú Papa Sunday tí ògo ńlá lọ́lọ́run gbé fún wọn òun ló sì pè sídìí iṣẹ́ yìí ìpè ẹ̀ ló mú ṣẹ ẹ mọ̀ bá a dù nǹkan rẹ̀ ni ẹ mọ̀ bá a dù ntẹ́ ẹ̀ lè ṣe kò sí ẹ̀rẹ̀ múra rẹ̀ lẹ́fọ̀ọ́dún mẹ́wàá kẹ́yìn náà lẹ́ẹ̀fẹ́ dàbí tiẹ̀ ẹ̀ lè dà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ wọn fojú rin jú pẹ̀lú bàbá wa Aláàfin wọ́n jọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan kọ́ àti gbọ́njú yìí lọ báyìí gbogbo nǹkan kọ́ lẹ́ẹ̀ rí gbogbo nǹkan kọ́ lẹ́ẹ̀ rí ṣé o gbàdúrà èrò yẹn lẹ́fẹ́ kó wọ ààfin irọ́ náà wọ́n tilẹ̀kùn wọ́n ṣe kinní kan ẹ má bà orúkọ Aláàfin jẹ́ o Aláàfin l'Aláàfin ọmọ jẹ́ n tó sì ṣẹlẹ̀ lónìí kò ní í ṣe pẹ̀lú wípé wọ́n ń bẹ èèyàn kan dùn kankan ń bá wù kó mọ́ gbégbèkúgbè ẹ máa fi ẹnu kẹ́ ẹ máa fi fọ́n gbẹ́ kiri tí ń bá yín nù ẹ̀yin lẹ́ni mouth odor yọ̀ọ̀dà fún àwọn ògbó àwátá kí ni ìjẹwà lógún òmìnira ni ó jẹ àwa lógún amọ̀túnmọ̀ ẹ yìí ṣe pé ẹ̀sùn sí asáré dé kinní kan ẹ mọ̀ rò Ọlọ́run wo ẹ mọ̀ rò tẹ́ẹ̀fì forí làgìrì ni bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ rò ẹjọ́ burúkú kiri nù ẹ ṣe yíyẹ àwa ti yè mọ́ lọ́wọ́ ìran Yorùbá gba òmìnira tí ò sí tẹ́nìkan ó ṣe. ẹ jẹ́ wá torí tí bàbá wa tí wọ́n tọ́lọ́ ń ṣe ń lò wọ́n gangan ìkànnú ẹ̀ lélẹ́yìí ìkànnú ẹ̀rẹ́ àníìdí láti ṣàlàyé ju ẹ wo bọ́n ṣe ń wó ẹ̀gẹ́ lẹ́gẹ̀ẹ́ ilé ó kọjá wípé bóyá wọ́n lọ jẹ àgbàdo báyìí kì í ṣe koríko kì í ṣe ní tó ti wù jáde náà ń jẹ náà kó ẹran wọn lọ jẹ màálù wọn wọ́n fọwọ́ ara wọn fi ń wú ẹ̀gẹ́ ẹ wo ẹ̀gẹ́ lẹ́gẹ̀ẹ́ wọ́n tún wá ń ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ yẹ̀yẹ́ ní ìsinyìí o ẹ wá ní ká máa wòran
ẹni ká máa wòran àwọn pọ́n màálù wọn lé ṣùgbọ́n wọn pọ́n ègún wà lórí àwọn ará bíi àti gbogbo ẹni tó bá tì wọ́n lẹ́yìn lòdì tó gbàbọ̀dè tó ń dalẹ̀ ìran Yorùbá ẹ wo ń tán ṣe ẹ̀gẹ́ ẹlẹ́gẹ́ àwọn kan náà gbin ẹ̀gẹ́ o wọ́n mọ̀ fẹ́lẹ́gẹ́ pawọ́ ẹ̀dẹ́ nísìnyí o tí àwọn ilé ilẹ̀ fẹ́ ká bá lò pọ̀ ẹran tán ń dà kiri ìwà ẹran wọn gan gbádùn jù wọn lọ. ẹ wá wo ń tà ń sọ ẹgbẹ́ sọ́lọ́ ń lè dáríjì Buhari sọ́lọ́ ń lè dáríjì yín ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ adọ́dọ̀ arábìnrin yìí tí àlè ọkọ rẹ̀ tí ọkọ rẹ̀ ń fẹ́ ń ta ó lóyún òun sì ń ta nǹkan ọmọ àlè wa mú ATM káàdì ọkọ ó wá mú wá yún wá rí ATM ó wá rórúkọ ọkọ ẹ̀ lórí ATM kó wá sọ nǹkan kan ó ló ra nǹkan 70-something thousand ló bá fóun ATM kó ń yọ owó lónìí àlè ọkọ òun rèé inú ti bí òun kí ni kó ń ṣe ló ń bá yọ mílíọ̀nù tóun 1.1 million kan ló lóun ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ directly. Earlier today, when a woman came heavily pregnant, almost to deliver, and said she needed some baby items for her set of twins, that they are boys, this woman shopped quality items for the unborn child or babies, like she claimed they are twins. Fast forward to payment. I requested her mode of payment, whether she's paying with cash or card. She said card. And the next thing, she brought out an ATM card. Immediately I got hold of the ATM card and looked at it. I looked at the woman, I looked at the card. She said, any problem? I said, no problems. Besides, guys, I'm married with my husband for over 8 years. We are blessed with 3 girls. I'm yet to have a son. We tried every single method to no avail. Several IVF failed. Currently, we've agreed on surrogates. Meanwhile, our surrogates is still in preparation. Not knowing that my husband have a second plan that will favor him and not me. And everything this lady bought amounted to 700 to 800,000 naira. I placed the card on my POS and wanted to make the exact withdrawal. And I remembered I requested a sum of 1.5 million naira from my husband to stock up my shop, which he bluntly refused, telling me business was bad and every other thing. And I told myself, this is the right opportunity to do that. Instead of to withdraw the 700 plus that was due for this woman's payment, I went ahead to withdraw 5.7 million naira out from that account. Besides, guys, know that this credit card belongs to my husband, and the alerts should go straight to him, not the lady. So I kept on delaying her. I brought in a delay tactics to see if my husband would call the lady after receiving the alerts. So I gave her back the card. I told her payment successful. I thanked her for coming to shop in my place. I only gave her my complimentary card. Now, it didn't take up to an hour. A call came in. It was my husband. He was calling the lady, asking her how much she paid for the baby items. She said everything came up 700 and something thousand naira. He said no, that the alert he got here is 5.7 million naira. The lady said no, that she's still in the place. She bought the items. The man now asked her again, where exactly did you go to buy these baby items? He said, it's a very big boutique somewhere close to my street. He said, okay. Can you tell me the name of the place? She now mentioned the name of my shop. He said, if you know what is good to you, just leave that premises. Leave that place you are. Leave that place you are right now. And asked, did she give you the card? I said, yeah. I said,
Don't say a word to her. Just leave the shop and start coming out. The lady just stared at me somehow. By then, I've instructed my girls to pack the whole item. They packed it. She left. It didn't take up to 2 minutes. I closed up the shop. I told them I'm done for the day. I left to the house. When I got home, my husband wasn't home yet. But in less than 2 hours, he came back. He was just behaving somehow as if something bad happened to him. But he doesn't have the mouth to say it. He was filled with shame. He couldn't look me in the eye. I was looking at him. He couldn't look me in the face. He was like a shadow of himself. This was a man that both of us started from the scratch. And where he felt he has arrived, then keeping me in the dark became the order of the day. While I was with the lady in the shop, I tried to ask her when she got married. She said no, that they're about getting married, that the guy is planning to come see her parents this August after she put to bed. So that they've been dating for the past 3 years. So guys, I have a lot of information from this lady already. So my husband was so ashamed to look me in the face. The next thing, he knelt down, started crying, asking me to forgive him, that he didn't know what happened, that it was the devil, blah, blah, blah. But at this point, I don't really know what to do. So you have the God to give a woman your ATM card, something you've never done in our years of marriage with me. You feel safe leaving your ATM card with a strange woman. I felt so bitter. But then, I've made up my mind on what to do. But I will play it cool with him. I told him no need kneeling down, no need shedding of tears. The deed has been done. You can stand up. But he has been going around calling my people, calling my friends, anyone who knows me to forgive. Help me forgive him, because he knows what I can do. He knows what I can do. We started dating way back from the uni days. So guys, at this point, I don't really know how to go about this. I have a plan. But I'm taking it bit by bit. But at the same time, I will not leave my home for any woman to come take over. I am not that weak. I will sit back and reclaim my position. It's only 3 girls I gave birth to. It's not as if that I couldn't give birth at all. So how are you now sure that the one she's carrying will still come out male children? Like you wish. So guys, people have heard the story. So if you have any advice for this woman, please kindly drop it via the comment section. We'll be waiting for you. ọkùnrin ẹgbẹ́ yín èèyàn wa kí lẹ rò pé arábìnrin lè ṣe o ó tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ tún jọ Tales by Moonlight létí tèmi pé ṣé story real ṣá kò sì ní sùúrù bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n àyà ní tóbìnrin bá fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ní sùúrù wípé irú wọn lè ṣe ọkọ léṣe o mo ní abálájọ tóbìnrin fi máa gbé nǹkan síkùn ẹlòmíì lè di irú ọ̀rọ̀ yìí ó lè di sínú dọjọ́ alẹ́ tí ó dúró de ibi tí ìyàwó ti jẹrù ọkùnrin yẹn. On behalf of brotherhood abẹ́ ọ̀sá mọ́ bínú ọ̀bẹ ti gọ́ ọmọ lọ́wọ́ mọ́ bínú o ṣùgbọ́n jọ̀ọ́ tó bá máa fún ọ láyọ̀ ni kò ṣe bó ṣe remain there náà ló máa fún ọ láyọ̀ please remain there má jẹ́ kó fojú ẹ̀ gbolẹ̀ o ṣùgbọ́n ibi tó ti wá dùn mí jù ni wípé ó ń fi ìyàwó ẹ̀ pa ṣáyó bó tó mọ̀ pé o tún ti ṣàìdáǹtà ó wà á lè fi kó o tiẹ̀ tẹ́sí rẹpẹtẹ kó o wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ kó dàbí ìgbà tí nepa bá múná tán múná lọ fún 3 days táwọn ọmọ nàìjíríà wá ń béèrè lọ́wọ́ nepa pé ẹ jọ̀ọ́ o is there anything that is going on ẹ múná ìlọ tó strange sí wọn tí wàá tẹ́sí rẹpẹtẹ tó fi jẹ́wọ́ lọ́jọ́ tọ́lọ́run tó bá fún ọ ní confidence láti jẹ́wọ́ inú ọkùnrin náà jìn ọdún 3 ẹ̀sìn jọ ń fi àyà lu àyà ẹjọ́ wà nù ilé ẹjọ́ ń sáré sorogesi kiri ẹ̀ ń sáré IVF kiri ó sì bí wọn ṣé wọ́n sì máa pọ́n pé kéèyàn ṣàbí ọkùnrin wọ́n sì máa pọ́n lé ní Áfíríkà ni gbogbo ọ̀rọ̀ ṣàbí ọkùnrin
ṣe é ráwọ̀ ọkùnrin gan ọlọ́run ní ó yọ wá torí àwọn èèyàn bímọ tàkàn o àkànlé mọ́ tú àṣírí ní ọkùnrin ara wa ni torí àwa la fara àmọ́ fàṣírí síra wa lọ́wọ́ àwọn èèyàn bímọ ta gan o ẹ mọ́ rè mọ́ wojú dádì o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá trust ara yín ẹ filẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ mọ́ sí gbá yẹn gan o ẹ mọ́ rè mọ́ wojú ọkọ yín o tẹ́ bá trust ara yín gbogbo ọdún tẹ́ ti jọ lọ ẹ mọ́ rè mọ́ fura rọ o àwọn tó kàn ló mọ̀ o kí la advice yín. ẹ já wá fi ti Okpebolo ká fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ibi tọ́rọ̀ gbàyọ wọ́n ti petition United States Embassy wọ́n sì náà máa petition àwọn míì náà láti yọwọ́ kílàǹkó Okpebolo àtàwọn ẹbí rẹ̀ àti gbogbo ẹni tí bá ń jẹ́ orúkọ rẹ̀ kọ́mọ̀jò travel wọ́n ní ṣé pé wọ́n fẹ́ bá bọ̀bọ̀ ìfàdé bẹ́ẹ̀ wọ́n ló wọ́n fẹ́ bá fà wọ́n nítorí òun gan ò jẹ́ kó gun omi ó sì ń lé ẹnu ó ní wọ́n lóun ò mọ̀rọ̀ sọ òun mọ̀ ọ́n gbọ̀n mo ní sógbọ́n tá à ń sọ bí ni pé wọ́n lóun ò lọ léèwé ẹyọ kan lòun sọ́lẹ̀ yìí òun ju adolóró ọ̀rọ̀ òun akálòlò òun ju adolóró ọ̀rọ̀ kan lẹ̀ lòdì sí Peter Obi ó ní gbogbo wa ń pariwo mo ní ibi tí ìyàwó ti jẹ Ọ̀gbẹ́ni àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n fọ̀nà bẹ̀ hàn wọ́n sá ti petition ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bó ṣe sọ̀nà tó rò pé òun fira òun pa bẹ́ẹ̀ náà ni Wike wọ́n jọ wà ń bẹ̀ ni Wike náà ganu sí Mike òsì ọmọlẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n òsì ọmọlẹ̀ rọra òun sàn ó kàn rọra pẹ́ gọ́lọ́gọ́lọ́ àgbọ̀ ti Okpebolo àgbọ̀ ti Wike náà ẹ bá ń tẹ̀ sí ká gbọ́. Well, because of the rain, I'm not going to talk much. Even when they said I don't talk, just one word, one sentence, everybody was crying. I simply said, it's an advice. Don't come to Edo without telling me. Was I chewing hot yam? Do I need 1 + 3 to make my sentence? No! Do I need to read encyclopedia for people to understand what I'm saying? No! This is not relevant. So Edo people, we have made our statement clear. I don't know which one is paying them. Is it because I said they don't have shishi? Do they not say they don't have shishi? So why are they crying? I went through the same process. I was advised when I came into Benin Airport by the then Commissioner of Police under Obaseki. He said, "Oh, you are here." I said, "Yes, I'm here." He said, "Please remain at the airport." I ignored that advice and I went out. Inside the airport, at the gate of the airport, my policeman was shot right in my eye, Inspector Akko. I have security report. I've advised the former governor of Anambra State. If he like, let him take it. If he like, let him not take it. If he like, let him dwell on social media. It doesn't concern me. Tó ṣe ọmọ Nàìjíríà pátápátá wọ́n rí ṣe o àgádágodo ńlá náà fi dé o wọ́n lè rí sí o nítorí káti ẹ̀wà ní kì í ṣerú ọwọ́ àwọn eléyìí ni àgádágodo bọ́ sí àní ìyanu sì lè tètè ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àwọn eléyìí tó ṣe àṣìṣe ńlá ó sì tún ráwọn èèyàn kí ọ láyà wọ́n sóògùn kìyà fún ọ Wike náà sọ̀rọ̀ o a lè lò lónìí torí kò sí time a lò lọ́la ẹran létí àbí ká tiẹ̀ mọ́ lò ibi tó ti petition ẹ̀ lẹ́tà tó fi petition ẹ̀ sí embassy USA lẹ̀ ń wò yìí mo ní ṣé USA nìkan ní ń lọ ni ẹ sì mọ̀ pé wọ́n fẹ̀sùn kan bàbá àṣàlẹ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ sí a kàn lo fídíò kan náà ní tán nìkan nú àwọn olóṣèlú kan ní Nàìjíríà former governor ló kọ sí USA làwọn èèyàn lórí ìkànnì náà sọ fún apá àwọn ọmọ ọbẹ̀ gangan àwọn tó wà ní USA wọ́n sọ ẹni tó ní wọ́n ní bàbá àṣàlẹ̀ rẹ̀ kí USA tiẹ̀ bá wa kán fọ̀rọ̀ visa lẹ́nà gbogbo àwọn tó bá kọ́lé lójijì mo rí kan náà nípa ti ọmọ ààrẹ Tinubu tán gbé jáde láìpẹ́ ọmọbìnrin tó wọ aṣọ dìsáínà yẹn tán wọ́n fẹ̀sùn kan ni pé ẹ wá wọlé tó nìkan rà millions of dollars. mo kàn rú ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì ríro torí o lè wà ní USA tàbí UK tàbí ní Europe táwa wáyé láì ṣiṣẹ́ kó o kàn dédé gba owó wọlé kó o sì ra lé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo láì ṣe pé o ṣe mortgage ó lójú kó o ṣe mortgage gan ó lójú mortgage tó ṣe wọ́n á wo status yẹn n tó wá mú ọmọ tí yẹ owó ọmọ yẹn wò ní USA torí ẹ̀ ní mi ò sì fẹ́ gbèrò yẹn báyìí mo fi ṣe kásìmọ̀ wò MK Abiola
a lè gbé lọ́jọ́ iwájú. When I was governor, when Tinubu was coming to my state, he notified me that he was coming to my state. I provided logistics, vehicles for him to use. Because at that level, as a profile presidential candidate, if he does not tell you and anything happens, the governor will be held responsible. And people should stop politicking when the truth is being told. Obi, knowing fully well with their so-called coalition, anything can happen. They will accuse the governor that he was behind it. So the statement you made, you are quite right. You didn't say, don't come. All I'm saying, if you are coming, tell me, because I'm here to protect you. We get you too much. But they give people money, they go to television. You have never told Nigerians, don't come to you, and you won't do that. But this so-called profile people who say they are big men, in this political period we are in, we have to be careful. Some people can giving you bad name, go and harm anybody. And then they will say the governor is responsible because he knows a coalition member is coming. So governor, you are right. You are right. ṣé a rí wọ́n gbìyànjú láti fi rọ́bọ̀rọ̀ láti fi kébò èké kò sì ṣeé ṣe èèyàn ò lè sápamọ́ sẹ́yìn kankan ẹ kó mú ẹnu já ọ̀rọ̀ coalition member ní ìsìn ìdí nìyẹn torí pé Obi ṣe coalition ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé chairman APC ní Edo State fúnra rẹ̀ náà ló bọ́ síta tó sọ wípé àwọn ò fẹ́ rí ADC member kankan ìyẹn chairman APC pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ pé ADC coalition member kankan wípé wọ́n ṣe o ní Edo pé APC ló ní Edo. ẹ wá gbọ́n tí Wike náà sọ nísìn ó ti gbàgbé wípé chairman party APC òun náà ti sọ bẹ́ẹ̀ so wọ́n kórìíra Obi ni nítorí wípé ó lọ ṣe coalition òkè ṣé ẹ fẹ́ kó wà ní PDP ni tó bá wà ní PDP ṣé ìwọ yìí ṣó fẹ́ ṣiṣẹ́ fòbí ni ṣé bí wọ́n sọ wípé ààrẹ Tinubu tó fi ọ́ joyè ọ̀gá rẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún pé wọ́n ló bí yín nú pé Obi lọ coalition. You don't like people who tell you the simple truth. ká sọ wípé APC chairman ò tí ì sọ̀rọ̀ sàgbọ́n wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí ADC kankan ní Edo State ní ọ̀rọ̀ Wike ò bá make sense. nígbà tí ó wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ṣé bí Okpebolo ṣe sọ fún pé kó má wá àbí tó bá máa wá there is a new sheriff in town tí o bá fẹ́ kí n kankan sí ẹ̀ ní and you are not joking about it ṣé bá ṣe wọ́n dáàbò bó yẹn nìyẹn. Wike ṣé bí wọ́n ṣe sọ fún nìyẹn àti wípé ṣé ojú táyé ló ti sọ fún ṣé publicly ló ti sọ fún kájẹ́ publicly provide this video tó ti sọ fún kárí tó bá jẹ́ pé publicly ni kí ló dé tó wọn ò pè ọ́ nígbà tó mọ̀ pé close kò sí béèrè nọ́mbà Wike nọ́mbà Peter Obi lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ embarrass ara wọn àtàyà àti anybody ní publicly wọ́n fẹ́ pè é wípé gbogbo kò ń bọ̀ o. If you need more money, come. àwọn ará bíi they are just your people dey do àwọn èèyàn yìí rí àwọn olórí Nàìjíríà. So you are eating spaghetti now. You are eating. Do you used to eat spaghetti in your father's house? No. What are you eating in your father's house? Fufu, rice, potato, and garlic. And you are here eating spaghetti, indomie, tea, chicken, egg. You don't know what God did for you. ó mà ṣe o Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní ọ̀nà ló jìn ẹrú ní bàbá wọ́n sì ti ń pòwe ilé bàbá rẹ̀ fún wọ́n fà parí iṣu ọmọ ọlọ́mọ ẹ sáà mọ́ abuse ẹ̀ bó bá ṣe pé ẹ fẹ́ lé náà ni ẹ lé kẹ́ ẹ mọ́ dájẹ́ ń do spaghetti yín tí ò lẹ́ran tí ò lẹ́yìn nú bó bá tiẹ̀ fẹ́ brogado ọmọ tó tún fẹ́ ṣe fídíò ẹ̀ ṣé bó fi nǹkan gidi sí wọ́n ga o àwọn ọmọ kan wà tán jẹ́yà báyìí o ìmí gan ò ní bàbá kò níyà ó ṣe o. ìwọ kọ́ ló dá ìwọ kọ́ ló dá ìwọ kọ́ ló dá mi ó sì ń sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè o ìwọ kọ́ ló dá mi ó yá ìtàkùn tó so bá
ìtàkùn tó so gbá ìtàkùn tó so gbá ìtàkùn tó so gbá sóhun náà ló ṣe légede. Ó yá wọ́n ń pe wèrè ní ó ń fapá ìwúrẹ́ jìyàn. Wọ́n ń pe wèrè ní ó ń fi tàn àkùntàn jọ́ka. Wọ́n ń pe wèrè ní ó ń gàtán lóru ó ń gan ọmọ ènìyàn lóru. Orin bàbá wa Síkírù Àyìndé Barrister kọ́lọ́mbà àfọ̀rúkẹ́ wọn inú ábọ̀mù iná ti mú orin bàbá wa là ń kọ àwọn ò tàṣíyàn kankan pé ìwọ kọ́ ló dá orin là ń kọ inú ábọ̀mù Fuji Garbage ìdí àkókò mu láti bẹ̀rẹ̀ Fuji Garbage ìjọ kan tí mo tún gbé dòde odùn ọrùn láti jó odùn ọrùn láti jó odùn ọrùn láti jó àwa ń jó títí àjò pàdíyé tẹ́wọ́ gbàjò óyá ọmọdé ilé o ẹjọ́ Fuji Garbage ládùn Barrister o àgbàlagbà o ẹjọ́ Fuji Garbage ládùn Barrister o ọmọlé ìwé o ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ o ẹjọ́ Fuji Garbage ládùn Barrister o Àyìndé Adémi olókùn ọ̀la Bari wọ́ndà o wọ́n ń pe wèrè ní wèrè sẹ́ẹ̀dí pàtí padà síbẹ̀ báwọn àbáyàn kankan jà ó ń pàpẹ́ ìwúrẹ́ jìyàn wọ́n ń pe wèrè ní ó ń fi tàn àgùntàn jọ́ka wọ́n ń pe wèrè ní ó ń ṣìkíní kan lóru ó ń gàtán lọ́sàn-án ó ń gan ọmọ ènìyàn lóru. Ó pọ̀ Nàìjíríà nìsín oríṣiríṣi ìwàkiwà olóṣèlú nìkan lárúpa ti máa bá oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bá rí ìròyìn kan tá a mú bọ̀ fún yín lónìí tẹ́ ẹ bá rí oríṣiríṣi bọ́ ń pa àwọn èèyàn tàn gé ẹrin àwọn èèyàn ìkan ṣẹlẹ̀ ńkòdù láìpẹ́ yìí wọn mọ̀ bóyá ká lò torí nígbà tí mo wo fọ́nrán ẹ̀rù ń bà mí ni kí sí èèyàn náà gé lékiri báyìí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sàn sí gbogbo ara bẹ́ẹ̀dì ni àwọn àáfà náà ló gbé jáde o wọ́n sọ pé kì í sára àwọn ọmọ ni tó yẹ kẹ́ ẹ mójútó tẹ́ ẹ lékiri bẹ́ẹ̀ ṣe sin òkú èèyàn kan bẹ́ẹ̀ ṣe máa sin òkú ọba òkú ẹni tó bá ti kó nú ẹgbẹ́ awo bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo yẹn wípé tẹ́sà dá nǹkan lẹ̀ kó sẹ́ni tó ní sẹ́rí àtayébáyé ni èèyàn ti ń cross carpet láti inú ẹ̀sìn kan sínú ẹ̀sìn kan kò sì lè dáwọ́ dúró. Mùsùlùmí ó lè pọ̀ síbi kan ju ibi kan lọ mùsùlùmí ó máa kó nù mùsùlùmí yóò máa di oníṣẹ̀ṣe lè dá dúró oníṣẹ̀ṣe ó máa kó nù ṣẹ̀ṣe yóò máa di mùsùlùmí yóò máa di kìrìsìtẹ́nì náà ó máa kó ṣọ́ọ̀ṣì tí ó rè máa ṣe awo lè dá dúró Ọlọ́run ló fààyè gbà bẹ́ẹ̀ kún fáyà kún àṣẹ Ọlọ́run ní lè ní tó bá wọ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀sìn ló gbà wípé Ọlọ́run a sì yóò wù ní bó bá sì wá wọ Ọlọ́run mọ́ límìtì Ọlọ́run mọ́ sọ pé Ọlọ́run ò lè ṣe nǹkan kan ẹ̀ṣẹ̀ nìkan láwọn ọ̀pọ̀ Ọlọ́run ò lè dá. nídìí èyí ẹja fi wà kẹsìn ìwà gangan lẹ̀sìn o kó ní kálukú sì padà sídìí iṣẹ́ rẹ̀ bóyá yóò dínkù gbogbo wọn ṣe ń pààyàn lóríṣiríṣi yóò dínkù bẹ́ẹ̀ bá padà sídìí wáàsí tó yẹ kẹ́ ṣe. Ẹ káàbọ̀ mo kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní níbi tọ́mọdé tí mo wọ́wẹ́ ta ti ń bá gbà jẹun o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ní ọjọ́ 22 nínú oṣù keje ọdún 2025 ibà rẹ̀ náà ní ibà rìn gínìgínì ibà gbé wọn débẹ̀ náà ní ibà sáwọlé ibà yànnàná ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajínimú ni pẹ̀kọ̀rọ̀ ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà náà abala kọ́bẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ àbílẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wẹ̀ mí náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàpà ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 ọkọ̀ omidan ọkọ̀ gbogbo àwọn ọmọge lórí ìkànnì yìí àwọn ọkùnrin jowú mi ẹ tún lè pè mí ní ibà gbé wa débẹ̀ ibà sanuwọlé èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ibà fayọ̀ port ẹ̀ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá wọn sẹ́ndì rọ ọba ti sẹ́ndì ẹ̀ padà lọ́bẹ̀ kóore ṣàtúnṣe ibà amúlùdùn yín náà rèé o èmi náà ni ibà Yomi kún ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà ibà òmìnira ẹ má bá ń fi kún. ó dá mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala lérè fè ó ti di àfìsẹ́yìn tẹ̀gún fi sọjá mọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ṣùgbọ́n ká tó sílẹ̀kùn àkọ́kọ́ kanlẹ̀kùn àkórí ìròyìn la mọ́ fi kanlẹ̀kùn tá a mọ́ sí àgò onílé o tá a mọ́ sí àgò onílé ó dá ẹja wa wo àwọn ibi tá à ń lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ á tún padà sí Ìjẹ̀bú àwọn ọ̀rọ̀ kan ń jà rìnrìn amúròyìn wá fún yín lánàá wípé Ifá kanṣu láwọn máa gbé àwọn ọmọ ọba tó wájà níjẹ̀bú wọn máa gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n tí wàá fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ nìkan ó ti wá gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ti dá sí ìpínlẹ̀ Ògùn wọn ní àwọn lẹ́ẹ̀bà fa kéèsì o wọn ní kẹ́ẹ̀sì rè múra owó kẹ́ẹ̀rè múra àsìkò nǹkan méjì tí ó nà nínú ẹ fẹ́ bá ìjọba fa kéèsì wọn láwọn sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ bá ìjọba fa kéèsì wọn ló dáa kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé wà lórí ẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n ẹ rèé rò dáadáa pé àwọn lọ́ọ̀yà yín sáànù ní kẹ́ ẹ lò láwọn oníṣẹ̀ṣe náà láwọn lọ́ọ̀yà kò ní ìdí kánṣẹ́ rí mọ́ sanwó lọ́ọ̀yà wà nù wọn mùsùlùmí nìkan kọ́ ló ní lọ́ọ̀yà àwọn nìkan kọ́ ní SAN kàn náà wá dìde kán gbárùkù tira wọn ní báyìí
kàn náà fi tàwọn mùsùlùmí sáré kọ́ torí àwọn tó fẹ́ lọ bá fa wọ́n dira wọn lóṣùṣù ọwọ́ o múríkì náà ti dá sí ẹ́ẹ̀dì tí gbogbo wọn mọ̀ yọjú ní ìsìn kó sọ̀rọ̀ owó náà ẹ́ẹ̀dì wọ́n ṣèjọ dira wọn mú lóṣùṣù ọwọ́ torí wọn ní fẹ́ kójú ti àwọn ń bẹ̀ tí ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe bá ti mọ̀ wípé ẹ lè fọwọ́ wẹ ọwọ́ ẹ̀yin náà torí tá à ń bá káàkiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí oníṣẹ̀ṣe ní ìdí láti fìfẹ́ lò kàn náà pera wọn sájọ tó nírònú wọn ní láti kọ́kọ́ fi ìfẹ́ lò náà lẹ́yìn ìgbà náà tán bá wá ṣera wọn lóṣooṣù ọwọ́ àtọlọ́sùn kọ́lọ́sùn fẹnu sí kólóṣùgbò fẹnu sí kélégún fẹnu sí kólóògùn fẹnu sí kó ní ọya fẹnu sí kó ní Ṣàngó fẹnu sí bẹ́ẹ̀ náà ni ìyẹn ẹ̀sìn ni o ẹ̀sìn ni báyìí o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí wọn sí wípé ẹ jẹ́ á máa dá ìṣẹ̀ṣe yàtọ̀ sí ẹ̀sìn o ìṣẹ̀ṣe yàtọ̀ sí ẹ̀sìn o mo wá ń sọ mo ní ṣé ìṣe náà ìṣẹ̀ṣe lẹ̀sìn wà ní ṣé ìṣe umbrella ní ìṣẹ̀ṣe ni ó ti fẹ́ mọ confuse mi torí èmi náà wọ́n lọ wọ ẹ̀pọ̀ nbí tẹ́lẹ̀ ni o ìṣẹ̀ṣe àti ẹ̀mọ̀ pé àṣà dá dúró ṣùgbọ́n nínú ìṣẹ̀ṣe náà èmi rò pé ìṣẹ̀ṣe ni àbúradà gbogbo ẹ̀ àbí ẹ̀sìn ni ìṣẹ̀ṣe kí ni ìṣẹ̀ṣe gan-an tradition wà tradition ni ìṣẹ̀ṣe o àṣà ni tradition mo confuse mo ní ìdìrànlọ́wọ́ yín mo confuse tí ẹ̀sìn dá dúró lọ́tọ̀ ni àṣà náà dá dúró lọ́tọ̀ àṣà dá dúró lọ́tọ̀ ni o àṣà is culture ẹ jẹ́ mo tẹ́ bá fẹ́ bá ń ṣàlàyé ẹ̀jọ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀túnmọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ sọ òyìnbó ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ̀túnmọ̀ àṣà nínú comment section ẹ máa gbà yín láàyè kódà kẹ́kọ̀ọ́ full page mo ní ìdí yẹn kan káwa yòókù wá lọ ọbẹ̀ káwa mọ káka kíní yẹn ẹni tó bá bá wa ṣàṣàmẹ́ǹtì yẹn káka torí ọ̀rọ̀ ìgbọ́dọ̀ níyanjú tá a bá kà tán kásẹ̀ wà á mọ̀ gbá lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ sábẹ́ comment in fact tó bá jẹ́ comment kan gan ló lè gbé gbogbo ẹ̀ dúró gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kọ comment lórí ìṣẹ̀ṣe ẹ lọ sábẹ́ ẹni tó bá kọ tiẹ̀ tó bá gbà tá à yan èèyàn kan tá à fún èèyàn kan lásẹ̀mẹ́ǹt èèyàn kan kọ́ la ní ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ àròyé ẹ̀ àṣà is culture tradition kí ni tradition Yorùbá iṣẹ́ àbí ó ti ń confuse mi o ẹni tó bá máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ẹ sọ Yorùbá ẹ̀ kẹ́ tún fi òyìnbó ẹ̀ sí tó fi lè yé wa nìyẹn o ẹni tí ò bá ti sọ Yorùbá ẹ̀ tí ò fún òyìnbó ẹ̀ sí àṣà is culture tradition is ìṣẹ̀ṣe kìnnì kan is eléyìí kẹ́ wá ṣàlàyé ẹ̀ ìyún ló fi lè yé wa ẹ̀sìn mẹ́ta la béèrè lọ́wọ́ yín sìn kí ni àṣà kí ni ẹ̀sìn kí ni ìṣẹ̀ṣe kí ni yàtọ̀ àṣà ẹ̀sìn àti ìṣẹ̀ṣe ìyẹn ni ó fi yé wa pé ṣé èèyàn sì lè jọmọ Yorùbá kó sì máa ṣe àṣà kó máa ṣe ẹ̀sìn ṣé kò gbọdọ̀ ṣe ìṣẹ̀ṣe ṣé èèyàn sì lè jọmọ Yorùbá kó máa ṣe àṣà ṣùgbọ́n kó lọ ṣe ẹ̀sìn tó bá wù ú ìyẹn ò sọ pé kò jọmọ Yorùbá àti pé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọba náà lè ṣẹ̀sìn tó bá wù ú nìyẹn ẹ jẹ́ ká mọ gbogbo kìíní yìí o àti tó fi ń sọ o torí ọba tí ń ṣe ẹ̀sìn míì lórí àpèrè pọ̀ o àrí kìrìsìtẹ́nì lórí àpèrè lóòótọ́ wọ́n ń bá wọn oníṣẹ̀ṣe ṣe ṣùgbọ́n kí ni kí ṣe freedom wà fọba ọba ẹ̀mọ́jà pẹ́jù ń bẹ́ ṣùgbọ́n á fún yín ní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí tàwọn tán náà fẹ́ lọ sílé ẹjọ́ bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á wà sáré dorí ìròyìn tí Sowore tó já rìnrìn lánàá gbogbo àwọn èèyàn ní kí Sowore lọ́tún lọ́sì ẹni tó jí gíláàsì ẹ̀ náà wọ́n náà ti rí wọ́n ti mọ ẹni tó jẹ́ wọ́n ti mọ identity ẹ̀ wọ́n sì ti mẹ́ni tí ń bá ṣiṣẹ́ wọ́n ní PRO ọ́fíìsì PRO nǹkan kan Sowore sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gbóhùn tó ní iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tó rí IGP lánàá IGP náà promise wọn àwọn tí wọ́n lọ ṣèwọ́de náà nǹkan náà ń gba 2.4 million fún wọn after 35 years gbogbo ẹ̀ lákòjọpọ̀ sójú kan tí wọ́n á fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ níbi tí Sowore ti ń dá àwọn ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ ó tàn mọ́ lẹ́sí gbogbo wọn ń wò báyìí bí ìgbà tán wà ń sọ́ọ̀sì bí ìgbà tán wà ń sọ́ọ̀sì bí ìgbà tó ń ṣe wàásù ni ó wọ̀ wọ́n lágbárí ó wọ̀ wọ́n lákínyẹmí ara àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ ó sọ̀dí tó ń ṣe ń gbèjà ọlọ́pàá o gbẹ̀yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sóhun lónìí náà ni àfihàn yìí onídọ́là bábákùnbẹ́ adélébì máa sòfin gbogbo tó ní í ṣe ń bẹ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Natasha só lọ àbí ò lọ kí náà jọ bára wọn fà kí ló ṣẹlẹ̀ ṣégun ilé bàbá rẹ̀ tó ní ó jáde ṣé kò jáde mọ́ bó ní Natasha ṣe à ń bọ̀ ń bẹ́ àdé constituency ẹ̀ náà gbogbo òròyìn tá fún yín lánàá nípa iṣẹ́ ribiri tí ń ṣe bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n suspend díẹ̀ àti rí fọ́nrán rẹ̀ à ń bọ̀ àmú wa ẹjá kò mbẹ̀ ẹjá wa lọ tààràtàrà sínú òròyìn tí ó mọ̀ kan wá fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe náwó lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n ní wọ́n ná how many billions nìyẹn náà in dollars ni wọ́n pè fún wa o. ó ní bóun níjọba ò ṣe ní náwó ṣé bí ìjọba ni wọ́n ní ṣé mo ti mọ tí wọ́n náwó lé lórí mo ní lórí ìkíni ẹ̀yin náà já wa ṣe wọ́n fi wá sí suspend wọ́n ní lórí ìlera láti máa wá ètò ìlera lọ sókè òkun wọ́n ní wọ́n ná $29.29 billion mo ní ó sì kéré wọ́n sì ní Aso Rock clinic
ṣùgbọ́n wọ́n lọ sí London clinic wọ́n sì náwó ribiribi lórí Aso Rock clinic wọ́n tún wá lọ ná 29.29 wọ́n ti ẹ̀ jẹ́ kí fígọ̀ yẹn bára mu on foreign medical expenses during the 8 years of former president Muhammadu Buhari administration nìkan kọ́ ló ná o ṣùgbọ́n ló ná jù mbẹ́ torí gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ rẹ̀ Adésínà sì sọ lọ́jọ́ sí ó ní ọpẹ́lọpẹ́ pé ó lọ sí London kínní ó níyẹn ló jẹ́ kẹ́mi yẹn gùn àwọn èèyàn sì fún ní gbàgbós lọ́tún lọ́sì àwọn dókítà náà jáde wípé sóun sọ fáwọn páwọn ọmọọ̀sẹ̀ ló sì wá jẹ́ pé London clinic adúrú owó tẹ́ ẹ sì fi gbé Abuja clinic Aso Rock clinic ilẹ̀ ẹ̀ ló ó tiẹ̀ wá burú jù pé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ èèyàn ńlá lọ́hùn tán pọ́nlé tẹ́ ẹ sì mọ̀ wọ́n wípé wọ́n ń soríire kẹ̀tì ẹ̀ wá mọ̀ fún wọn pé ó dáa lóṣooṣù wá mọ̀ check BP ààrẹ mọ̀ wá mọ̀ ṣe blood test fáàrẹ ẹ̀ pé wọ́n wálé ó tẹ́yìn lọ́rùn kẹrin náà fún ìbò ààrẹ yín ló sì ṣe ló ká kìíní àmọ́ àwọn retí tààrẹ Tinubu àkọ́kọ́ tí ẹ fẹ́ wọn the first 4 years iye tán ná ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ṣùgbọ́n àyà ní ààrẹ Tinubu ò tí ì lọ sí medical check up kankan mo ní mọ̀ gọ́ra rẹ̀ display àbí wọn jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ pálákó ń bẹ àdè studio lọ́dọ̀ bọ̀dà lérè oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tí àǹtí ìrètí kìngíbè sọ̀dà alẹ́ wọ́n ti prepare èsì fún mo ti rò pé wọ́n ní dáhùn nítorí ó ti tójọ́ mẹ́ta wòó àǹtí ìrètí ọlọ́mọ ẹ̀ka àǹtí ìkóra rẹ̀ sí yọ́yọ́ wọ́n ní àwọn ní dọ́kúmẹ́ǹtì kan lọ́wọ́ dọ́kúmẹ́ǹtì tí ó tú àṣírí Wike níbi tó ti kó ilẹ̀ tó ti divert ilẹ̀ tó wọ̀ ti 200 million naira tó sì fún ọmọ rẹ̀ tó tà fọ́mọ rẹ̀ ní 2 million bí ìgbà tí wọ́n bá ṣe bargain wọ́n bá ṣe auction 2 million naira wọ́n láwọn ní dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn ṣùgbọ́n kì í ṣe Wike ló wá jáde báyìí ò bọ̀dà lérè tó jẹ́ agbẹnusọ wọn àwọn èèyàn ti ń bú wọn wípé kí ló tẹ̀ ń ìyẹn rí ti ọ̀tá ọlọ́ta iṣẹ́ ẹ̀yin ni àsístáǹtì Wike kì í ṣe pé kẹ́ wá mọ̀ báyàn jà lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n láwọn ò báyàn jà wọ́n lẹ́rìí nìkan làwọn wá béèrè fún pé ẹ mọ̀ mọ̀ fojú ìjà wọ àwọn ìsọmọ burúkú àwọn èsì ìsọmọ líle ṣùgbọ́n àwọn ìgbà kan yan àwọn jẹ bọ̀dà lérè ní sọ bẹ́ẹ̀ o Ọláyínká mo láàmúrọ̀ wọn bọ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn ẹ ti rí Wike wọn jọra wọn lójú ṣùgbọ́n wọ́n fi wà wọ́n fi jọra wọn. wọ́n ní bí ewé bá pẹ́ lára ọ̀sẹ̀ wọ́n ní yóò dọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tí àgùntàn bá bá járin yóò ṣèké yóò jẹ̀gbẹ́ mi ò lẹ́yìn jẹ̀gbẹ́ o ṣùgbọ́n á ga máìkì sẹ́nu wọn wọ́n fẹ́ bi àǹtí ìrètí láwọn question kan. bàbá kò ń bẹ̀ tán àwọn àdé ọ̀dọ́ ti Peter Obi tó ń jà rìnrìn náà iná fẹjú tó ń fẹ́ lójú sí ni o làwọn èèyàn náà bá rè wá fọ́nrán El-Rufai jáde wọ́n ní tí wọ́n bá lé Peter Obi ní Edo State tàbí níbòmíì wọ́n ló tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ mo ní kílẹ̀ tún rí mo ti mọ̀ pé ẹ̀rẹ̀ prepare wà lánàá tó ti ń bi commissioner of information tẹnu rẹ̀ ń gbọ̀n bí ẹni tí ń jẹsú gbóná tí ò lè ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ibo ni wọ́n ti ṣe stampede tán ti tẹ̀yàn mẹ́ta mọ́lẹ̀ tán fi kú ńgbà tí Peter Obi wá sípínlẹ̀ yín ò lè dárúkọ location precise answer go straight to the point no ó dẹ̀ ń pera ẹni commissioner for information you are not well informed and you're coming on national TV to inform the people of Nigeria no you will first be informed oh tonto lóyìnbó sọ ni wọ́n ní information is power agbára àwọn èèyàn consume information ju oúnjẹ lọ this time around yes ó ti ẹ̀ jẹ́ pé tí wọ́n bá jẹ information wọn ni yóò sì kún oúnjẹ náà gbọ́dọ̀ jẹ ṣùgbọ́n ẹbí ẹ̀mẹ́ta lè yẹn ń jẹun lójúmọ́ the rate táwọn èèyàn fi ń consume information òun ló dífá information táwa náà ń kó jọ táwọn pákéjì tọ́lọ́run sì ń bá wa gbé à ń taari ẹ̀ sọ́dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn tọ́lọ́run sì ń bá wa gbé àwọn èèyàn dẹ̀ ń consume ẹ̀ that is information. Information is power. People want to be enlightened. People want to know. People want to be aware. People want to get awareness. Thomas òyìnbó doríkodò. Lọ́wọ́ kan wọ́n ní Peter Obi náà ti ṣerú ẹ̀fẹ̀ El-Rufai rí. Mo wá sọ pé só tọ́ sí àwọn ará Ẹdó àti Okpebolo lẹ́nu pé El-Rufai ṣé pátì kan náà náà jọ wà ní. Wọ́n jọ sí pátì kan náà kí wàá ní Peter Obi ti ṣerú ẹ̀ fún èèyàn kan rí. Kí n tí wọ́n tán fi ọmọ ẹgbẹ́ pátì onípátì ṣe experiment excuse ṣùgbọ́n Peter Obi náà ló ń lé sí ṣe wá rí ibi tí El-Rufai náà ti fẹ̀sùn kan Peter Obi pé ó ní káwọn kan mú mọ́lẹ̀ nígbà tó ń wá sí state ẹ̀ tó jẹ́ gómìnà nígbà náà àti tí Peter Obi sọ báyìí in the presence of power from above torí Jonathan ló wà lórí oyè ńgbà yẹn wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n ní power from above ni náà pàṣẹ pé kan lọ mú ṣé wọ́n lè mú yàn nípìnlẹ̀ èèyàn kó tiẹ̀ jẹ́ wípé ààrẹ ló pàṣẹ pé kan rè mú kí
kí gómìnà mọ̀mọ̀ sí ewé kan ò lè jábọ́ lára agi kọ́lọ́ mọ̀mọ̀ sí kí ló dé tí Peter Obi fi gbé gbèsè yẹn gbogbo ẹ̀ là ń mú bọ̀ fún yẹn Rufai kan náà tó fẹ̀sùn kan Peter Obi wọ́n ti dọ̀rẹ́ báyìí o àwọn owó ẹ̀ bọ̀ wá fún yín torí èèyàn ò lè bá èèyàn ò lè dá sí ọ̀rọ̀ olóṣèlú o à ń bọ̀ ń bẹ̀ nu abala sanáwọlé o ẹ̀rì fọ́nrán kàtà mú bọ̀ wá fún yín níbi tí Ṣèyí Vòdì tó ti ṣe birthday 50th birthday kan ni mo gbọ́ pò ṣe yẹn gbogbo àwọn èèyàn ló péjú sínítọ̀ yapa ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà ààyè gbà wọ́n máa wá fi fọ́nrán kan hàn yín nínú abala sanáwọlé níbi tẹ́ ti rí báwọn olóṣèlú pé kò sí jà láàrin wọn olówó wọn ń sọ̀rọ̀ olówó àwọn òtòṣì tí ń complain àwọn náà ń sọ̀rọ̀ òtòṣì ara wọn orin ni bàbá wa Ebenezer Obey fi kọ mo kàn fi pòwe ni o. bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí láwọn fi káàdì àkórí ìròyìn lẹ̀ àáfún oníròyìn tó ṣẹlẹ̀ ní Bangladesh níbi tí bàálù ológun kan ti já lulẹ̀ tó sì pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ èèyàn mélòó ló pa èèyàn mélòó ló fara pa eléyìí lágbára wa mọ́ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá àpẹjá transfer sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sanáwọlé ẹ̀sìn cheese mo fẹ́ wọn bá cheese lẹ́nu yín ni ẹ̀rí tẹ́ bá ṣe cheese ẹni tó bá ti lejú tẹ́lẹ̀ gan tó ṣe cheese ẹ lejú báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ wá ṣe cheese ẹ rí pé naturally ẹ bú sẹ́rin ẹ̀rí tí ò dínú ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe múṣàn ìmúṣin olóòṣà àfi pákà mo ti yà yín ó dáa nù abala sanáwọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ Ṣèyí Vòdì là ń lọ níbi pátì wọn rí ojú oríṣiríṣi àwọn èèyàn ńlá lẹ́yìn jàǹkànjàǹkàn ń bẹ ojú mímọ̀ tẹ́ mọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ là ń lọ ń tààràtààrà torí bá a ṣe gan ní Ọọ̀ni báyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn táwọn èèyàn ò rí lórí ìjókòó tẹ́lẹ̀ náà bá ń rọ́ dìde náà ń kí Ọọ̀ni bọ́sẹ̀ kí Ọọ̀ni ò kan èmi torí wọn tó ti fẹ́ sọ di wàhálà Ọọ̀ni náwó Ọọ̀ni ṣe kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ fẹ́ni ẹlẹ́ni ilẹ̀ á ti sọ̀rọ̀ ọwọ́ nínà yìí títí ẹgbẹ́ ń bá wọn nìkan náwó sí ọmọ mi sì ti sọ ó ní daddy when I follow you to Ifẹ̀ ṣé bọ́ ọmọ Ifẹ̀ ni mo lọ́mọ òwò ni mí ó ní bet your origin is in Ifẹ̀ mo lóòótọ́ ni ó ní sórí ìsọnù tá ń sọ sórí fún ọ ó lóun wò lórí kìíní mo lóòótọ́ ni ẹni tó jẹ́ ìyá Tẹ̀lú tó ń jọba níwò Ifẹ̀ ló ti sàn wá mú ní abálájọ ọ̀pá ọ̀ràn mi yàn bẹ̀ gangan náà bí mi sí ara alẹ́ wájà ní njẹ́ àní dájà ní padà ságbolé ẹ gbọ́ níbo ni obìnrin kan ṣoṣo ní ọmọ Oòduà tó jọba tó bí Tẹ̀lú force tó jẹ́ Olúwo tó rè tẹ̀dù sí wò níbo lágbolé wa ń fẹ̀ ó ti tá àpò báyìí àwọn ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń sọ wọ́n ní ó yẹ kí ọba Olúwo rè máa san ìsàkọ́lẹ̀ sífẹ̀ wọ́n ní ẹni tó ti ń sọ sórí lòdì tó ti ń sọ sórí lòdì ó tọ́ ni Ifẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wa ti bẹ́ẹ̀ náà ní nípa sórí Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti sàn wá sáà wá rìkìsí ló bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ dínú sítórì míì tán sọ ìjà mojú ọlọ́run ojú ọlọ́run sì dá bẹ́ẹ̀ náà kó mọ̀ bá wà bọ́rin alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹja lọ́dọ̀ ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ fi kíkí tán kí àwọn èèyàn tàbí táwọn èèyàn kí wọn ẹ̀ ń bá dọ̀bálẹ̀ good ẹ̀ ń bá bọ̀n lọ́wọ́ wọn sì fẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ ojú wọn kọ̀ọ̀kan òun náà lẹ̀ ń wò yẹn ẹ rí Délé Mọ̀mọ́dún bẹ́ẹ̀ ẹ rí òsì ọmọlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà tán máa ń bú ara wọn tán máa ń sọ̀kù burúkú ọ̀rọ̀ burúkú tán máa ń sọlura wọn ẹ wo gbogbo wọn Dino Melaye náà wà ń bẹ́ẹ̀ tí gbogbo wọn ń bá ara wọn dẹ́rìn tán dọ̀wẹ̀kẹ̀ tẹ́tí báwọn so ìwọ tó bá gbé ọ̀rọ̀ olóṣèlú sórí wọn ìbára wọn jà o n tó tiẹ̀ wà á tún wá ṣe mí kàyéfì ni wípé lóòótọ́ wọn lọ báyàn sí àjọyọ̀ ni kì í ṣe pé bóyá political party wọ́n máa pàdé ara wọn bẹ̀ as a good citizen wọn sì ní lẹ́jú mọ́ra wọn wọ́n kìra wọn náà ni torí ibẹ̀ ni Yorùbá ti mú òwe wípé bàbá ń jà bíi kákúkọ ìwọ tó ń gbé ọ̀rọ̀ olóṣèlú sórí torí ẹ̀ làwa ṣe ń fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ ń bíi tó ráwọn kan tó ti ń bínú báwọn pàápàá jùlọ lọ́yà very dark man Adéyanjú Dèjì sẹ́wọ̀n pé jáde lánàá fún ọdẹ pé olóyún bá wọn rẹ́rìn mo lẹ́rìn tí òde nínú ń bára wọn ní ṣùgbọ́n wọn jà o mọ́ lérò pọ̀ ń já o Dèjì náà sì ti gbọ́n láìpẹ́ yìí ló advice very dark man wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní réètì ẹ o réètì ara rẹ ni o mọ́ rè kúkú oníkú o lákìkanjú lóòótọ́ ló mọ́ advice ẹ ó ní kì í gbọ́ ṣé Nàìjíríà ṣe kú fún so tó bá ti dé ìkóríta kan torí pé owó ti wà ń bẹ kí ni kó ṣe kó padà sẹ́yìn ṣùgbọ́n sáà ní ibú wípé ojo ni ò lè tara yìí lọ́rùn wọ́n tún bú wọn lójo ni ṣùgbọ́n mo fẹ́ bí ní question kan ibi tí Nàìjíríà dé dúró everybody ń wá justice àwọn tí ń wá restructure ń wá àwa olómìnira ń wá àwọn tó ń wá amendment ń wá àwọn tó ń wá new constitution ń wá
àwọn tó ń wá revolution wá bí ìṣòwò rẹ̀, all the groups together àtàwọn tí ò fẹ́ kí Nàìjíríà kàn fẹ́ kí Nàìjíríà wà bẹ́ẹ̀ lójú kan, àwọn náà gbìyànjú. Wọ́n ní kò ní sí state police, kò ní sí kinní kan. Ṣé Nàìjíríà ṣe kú fún èèyàn kan ní àkàtà yín? Torí mo ń wo bí mo ṣe fẹ́ lo ẹ̀dà ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n dàbí àrífín. Ṣé ẹ lè gbà kí èèyàn kan lákàtà yín tó súnmọ́ yín bí iṣan ọrùn ó nawọ́ sókè pé excuse me, mo fẹ́ rí dàbí Jésù fún Nàìjíríà, òun fẹ́ rí kú fún Nàìjíríà? Ǹjẹ́ tí ẹ máa rántí ẹ̀ pé èèyàn kan kú? Ó lè já kó ẹja wá lọ sórí fọ́nrán mi tí ń já ìran ẹja dé Sàkúrẹ́ là ń lọ gangan torí kò yé mi. Mo rí ọba Dèjì ẹnujọ́ mẹ́ta ìròyìn wá sáà nẹ́tíwọ̀kì wá ń dé ọ̀dọ̀ sátáláìtì wá ń dé ààfin Dèjì of Àkúrẹ́, bàbá wa dáadáa, bàbá tó nírẹ̀lẹ̀. Ní mo bá rí èèyàn kan tó múra bí àwọn olóṣùgbò tó wọ funfun, ìyàwó rẹ̀ náà wọ funfun ní tá ni mò ń wò Ìṣèyí Mákindé rèé, sọ́mọ Àkúrẹ́ ni. Mo sáré wọn kán rè kí ọba náà dọ̀bálẹ̀ gbalaja làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ sáà mọ̀ ń sọ àwọn olórí yín kìrìsà, wọ́n dáràn lọ́wọ́ yín. Ṣèyí Mákindé lè kúnlẹ̀, ó lè dọ̀bálẹ̀ fún ọba Àkúrẹ́, àwọn kan lórísun rẹ̀ ni, àwọn kan níyàwó rẹ̀ ni, mi ò tiẹ̀ mọ̀. Ṣùgbọ́n kí ló dé náà tó jẹ́ wípé ṣùgbọ́n wọ́n wá ń sọ wọ́n ní àwọn ò tí ì rírí tí Ṣèyí Mákindé ti dọ̀bálẹ̀ fún ẹni ọba kankan ní, pàápàá jùlọ ní Ọ̀yọ́ state tọ́lọ́run ti fi so lórí. Mo ní wo bí tẹ́ ẹ tún gbà, ṣé ẹ tún fẹ́ mọ́ bá Dèjì of Àkúrẹ́ jà? Wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ Dèjì of Àkúrẹ́, wọ́n ní Ṣèyí Mákindé gangan, wọ́n ní kò dọ̀bálẹ̀ fàláàfin. Àwọn òrí tó ti dọ̀bálẹ̀ fàláàfin ọwọ́ ní ń bà pé ṣé torí pòun ló gbọ́pà fàláàfin wọn ni. Ẹ bá mọ̀ ru ọ̀rọ̀ ìbáyìí mú ìdùnmọ́ yàtọ̀. Wọ́n ní kí n gbé gbogbo ẹnu mi sọ̀hún, mo ní ó dà ẹjẹ́ àjọ owó fọ́nrán yẹn, mo ti gbẹ́nu sọ̀hún. Ẹja lọ sínú ìròyìn mi tí wọ́n tẹ̀lé o. Ẹja sáré dé ilé ẹjọ́ níbi tá a ti gbọ́ wípé Yàyà Bello ó lọ sí ilé ẹjọ́, agbẹjọ́rò rẹ̀ ó ṣáájú ẹ̀ nílé ẹjọ́. Wọ́n wá lọ apply fún ìwé ìrìnnà rẹ̀ kan gbà wípé Yàyà Bello fẹ́ lọ fún medical check-up, pé ẹ fún níwèé ìrìnnà rẹ̀. Ìlú èbó ló fẹ́ lọ. Ẹ ṣá mọ̀ wípé gbogbo àwọn olórí ìlú èbó náà ti máa ń lọ medical check-up. Ó mà ṣe o. Wọ́n nígbà sàn sáàdé bẹ́ẹ̀ sà, wọ́n ní pé òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ ìwé ló gbé wá déwájú wọn, wọ́n wò wọ́n rí pé wọ́n sáyẹn pé wọ́n ló ṣe rí gba ìwé lọ́wọ́ dókítà rẹ̀ pé nǹkan báyìí ń ṣe ọ́, láti convince àwọn láì confuse àwọn wípé àwọn gbọ́dọ̀ fún ọ níwèé ìrìnnà rẹ̀ tó rò ń jẹ́jọ́ ẹ̀sùn lọ́wọ́, wọ́n sì ti yanjú ẹ̀, a sì fẹ́ ó sá lọ. Eléyìí tá a sì gbọ́ pé ó ṣe máa rí ìyàwó kẹrin, so fẹ́ rọ́dọ́gbọ́n rẹ̀ ṣe àyálé sọ bẹ́ẹ̀ òkè sílé ẹjọ́ o pé so fẹ́ dọ́gbọ́n rẹ̀ ṣe honeymoon ni, àbò ti promise ìyàwó rẹ̀ pé ó gbé lọ Dubai, ó gbé lọ US, ó gbé lọ Canada, ibo gangan ló ń lọ, àbí London àbí France. Wọ́n ní ìwé tó mú wá dókítà rẹ̀ ò sáyẹn, irú ẹ̀rọ wo nìyẹn? Àwọn èèyàn ní ìsí ẹ̀rọ, wọ́n ní wọn pàfẹ́tì ẹ̀ dáadáa ni. Lọ́rọ̀ kan wọ́n sá deny ẹ̀, wọ́n fún níwèé ìrìnnà rẹ̀, wọ́n ní jókòó Nàìjíríà ní lọ́ọ̀yà rẹ̀ wá ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ pé a sì ti fún yín níwèé rẹ́kọ̀dù ẹ̀ tiẹ̀ o, pé 15 years rèé tó ti ní tí olóyìnbó ń pè ní hypertension. Ẹ mọ̀ jù òkú o, ẹjọ́ ó rè ṣàyẹ̀wò blood ẹ̀ o. Mo wá wò pé ṣé kò sí dókítà mọ́ Nàìjíríà tán bá check BP àwọn ọmọ Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní ìfúnpá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní ìfúnpá látara tí gómìnà gan sí, látara táwọn olórí wọn gan ṣe fún wọn, ìfúnpá ẹlòmíì ga tó yìí. Ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ máa sá lọ ìlú èbó, àwọn ọmọ bá ṣe ń tọ́jú ara wọn, ajá mọ ọmọ tiẹ̀ fún lọ́mú, ó mọ tó du ọ̀yà kí ìmọ́lẹ̀. Lọ́rọ̀ kan wọ́n fún o, wọ́n ní rárá, wọ́n ní kó rè má gbò làwọn ọmọ Nàìjíríà bá ní kò jẹ́ tuntun lójú àwọn àìmọye ìfúnpá lọ́dọ̀ àwọn ọmọ bá ṣe ń tọ́jú ara wọn. Àwọn òsìkú kó náà dúró Nàìjíríà kó tọ́jú ara rẹ̀, ọjọ́ tí Ọlọ́run bá ní kán dárí ẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ náà jẹ́ wọ́n ṣe dárí di Fáyọ̀sé wípé yóò lọ bí ó bá wù, Fáyọ̀sé lè lọ anywhere tó bá wù ní ìsìn. Ìjà kó bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ gómìnà kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọ̀tàn. Òun ló ṣèjọba
gẹ́gẹ́ bí gómìnà nípínlẹ̀ Benin kí eléyìí tó wà ń bẹ àlíyá àṣìǹtì tí wọ́n pè ní reverend tó ń pa àwọn èèyàn ń pakópa lábẹ́ rẹ̀ kó tó gbà kíni. Wọ́n ló wá ganu sí máìkì wípé kí làwọn Fúlàní èètì òun fún. Wọ́n lòun kórìíra Buhari nígbà tó wà lọ́jọ́ ayé rẹ̀. Òun nìkan kọ́ lòun sapá àwọn bó tiẹ̀ jẹ́ pé òun léwájú. Òun ò fẹ́ kí tẹ́rítírì ń bàjẹ́ ni. Ó sì criticize in fact wọ́n bá ní kán kó gbogbo gómìnà jọ lábẹ́ ìṣèjọba Buhari nígbà tó wà láyé. Àwọn gómìnà wo ló fìtínà Buhari jù? Samuel Ortom ti Benue ó wà ń bẹ̀. Mo sì gbọ́ pé Fáyọ̀sé náà ó fi lógbòlògbò, ó fi Buhari lógbòlògbò. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí Ortom yẹn ó yarí pátápátá pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ wọn ń kó ẹran jẹ, wọn ń kó ẹ má gbàgbé gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ Ọ̀yọ́ state o, nọ́mbà tá a fi síta lánàá ẹ bá ti kófìrí anybody tí ń da ẹran kiri ẹ rèé fi ẹjọ́ rẹ̀ sùn. So wọ́n ní Ortom yẹn ò gbà kò tiẹ̀ gbà wọn Fúlàní láàyè, wọ́n sì pa àwọn èèyàn náà ń bẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba tiẹ̀ náà ṣùgbọ́n kò tó ilé ló wá ṣe ń ṣàlàyé ara rẹ̀ ní ìsìn. Mo rò pé kárí àti ẹ̀ náà political kárí àti ń dún ìdúdà ó ti ń paná ojú kan fi kan ríran. Mo wá ní gbogbo yín ṣe wá ń pè ó méjì fún Fúlàní báyìí. Bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ resurrect political kárí àyìn ẹ̀ lè dá dúró politically ó sì ṣe dandan kẹ́ ẹ mọ́ bẹ̀bẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ dọ́gbọ́n bẹ̀bẹ̀ kí wàá ní àlàyé tó ṣe ń kó kalẹ̀ ní ìsìn pé ó èyí ti Buhari èèyàn kan jáde lánàá ìgboyà ló fi sọ pé òun èyí ti Peter Obi ìyún tiẹ̀ sì wà láyé àwọn méjèèjì wà láyé ó sì ń sọ fún kòròkòrò lórí national kìíní pé òun hate bàbá wa kan ti ẹ̀ já wa sí wípé ṣé kò mọ̀ wípé hate speech gan wà nínú òfin wípé èèyàn gbọ́dọ̀ lo hate speech ní tí wọ́n lò lánàá yẹn gan ti ju hate speech lọ òun là mọ́lẹ̀ orónú rẹ̀ ó tún wá ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìdí tí Okpebolo ṣe tí ò ṣe fẹ́ ẹ kórìíra Peter Obi simple as ABC gbogbo àwáwí tẹ̀ ń wá wí yẹn àwọn kan kú ṣe sọ̀rọ̀ bí táwọn èèyàn kú ṣe sọ location bí táwọn èèyàn kú sí àánú ló fẹ́ wá ṣe fún ẹ̀yin ń fi ojú pòlítíkù wò gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ area boys tó wà lórí oyè kí n ti ń fi yàtọ̀ sí àwọn ọmọ area boys. Lọ́rọ̀ kan jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Ortom ó ṣàlàyé ara rẹ̀ bóyá àwọn Fúlàní ó darí jù oríṣiríṣi mọ̀ bá tí pé owó méjì fáwọn Fúlàní wọn àti ìṣòṣèlú. Clarification on whether I hated Buhari or his government. I didn't hate Buhari. I didn't hate his government. I didn't hate any Fulani man. All that I was standing was I was elected to provide security and provide for the welfare of my own people. So I was just doing my job. And I did accuse the last government for not doing enough to curb the security challenges that we had, allowing Fulanis coming in and taking over our land, sending away our people, and so on. And I couldn't just watch and continue to bury people. And I had to voice out. At least I had to voice out. But let me tell you, I did not stop at that. My government was able to provide a solution that in our thought we felt we solve this problem. I have told you, other countries that they have more heads of cattle are doing well, no crisis. But in Nigeria, where you have even less heads of cattle, complaints every day, attacks and killings and so on, even where there are no heads of cattle, they go to. So it is a clear agenda of manipulating the people and taking off. And of course, this set of Fulanis that I'm talking about have not come out to deny. There is a group called Meetiala, Captain Howry. This is a very violent group of the Fulanis that go out there to kill and do commit all sorts of atrocities. The one, Meetiala, cattle breeders, those ones are more involved in marketing and all that. They are more friendly, and during my time, we had a lot of that. But would it be right for you to have labeled an association of professionals as violent people? Which are professionals? You're telling Meetiala Captain Howry, as I talk to you, their president is in detention. You heard of what he did, raising a militia without permission of government. He was arrested, and up to today, to the best of my knowledge, he's still in detention. And so, how do you do that? You set up let me tell you, the other violent group again is called Fulani Nationality Movement, called FUNA. They came out and they said it, and my report to the presidency, to the security agencies, all of it, that they are going to destroy and do all sorts of things, and they did it. These were the same people who attempted several times to assassinate. Only God protect me. Yes. How? As a sitting governor? As a sitting governor, yeah. What powers to the country? No. But when you say that, and now you're here on this program and you're saying it, and those who say you have all of the apparatus of state to protect you, and just a group of people. Was because of the security personnel that I had on me that stopped them from doing it. They attempted it. They failed because I had security with me. When I went to one farm, they attempted. They shot at me, and my security personnel resisted it. You know. So these FUNA have come out
to say that this is what we're going to do. That they will take Nigeria to become their country and make it their own country. That they have no other country around the world, but they want to make Nigeria to be their own country. These are things I said. I reported to the presidency. I reported to the DSS. I reported to the police. Those documents are there. And I told them, so these people were known. And these are people that each time I report, there was no response. And that is why I say that this government is better. You heard when our people were attacked and the then government, the president, visited. What did he tell us? He told us that we should go and learn to live with our neighbors. So we should learn to live with our killers. Even when I applied that, give us license to buy AK-47 so that we can empower our local vigilante group, it was rejected. But you see, the difference is this. This government, when the water attack happened, the president went there himself, and the president ordered the security agencies to apprehend those people. This does not happen when the former government was. náà láti gbá yẹn ó ti ṣe ribiribi lóòótọ́ ó dẹ̀ gbójú ó gbóyà ó gbéná wojú Buhari ṣùgbọ́n gbogbo àfiwé ẹlẹ́lọ́ tó fẹ́ wá mọ́ fi wé yìí àtijọba Buhari àti ti eléyìí tó ń fi ọ̀rọ̀ wé ní ìsìn kí ni ìyàtọ̀ láàrin gbogbo wọn ṣé bí nígbà tán náà lọ sí àti ẹ̀gbọ́ àwọn èèyàn pariwo lé wọn lórí náà nìkan tó lọ sọ́wọ́n náà fẹ́ lọ ní nígbà tán sì tún lọ wọn débẹ̀ gangan wọ́n fún alẹ́ excuse wọ́n fún ọmọ Nàìjíríà alẹ́ excuse pé títí ò dáa àti wípé omi ya sí títì àgbàrá òjò omi yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù wọ́n ní dì í táwọn fi lè dé yé wá tà nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tán lọ tán náà ebi ó fẹ́ tó àtáàkì bíi 3 sí 4 kan tó ṣẹ̀ kó àwọn ọmọ ológun lọ ṣebí wọ́n ní káwọn ọmọ ọbẹ̀ lọ parí ìjà pẹ̀lú àwọn ọ̀tá wọn náà ni ṣebí the same thing tán sọ fún wọn náà sọ fún àwọn èèyàn ọbẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba táwa ẹ̀ náà ni ìdí táwọn èèyàn fi ń rò wípé ìwọ náà pòlítíkù ló wá ṣe ó gbìyànjú ńgbà náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n lélẹ́yìí ó fẹ́ mọ́ fi ṣe pòlítíkù níbẹ̀ náà ló tún ti mẹ́nu bà wípé inú òun dùn ẹ̀rù òsì bá òun òsì kábàámọ̀ pé òun ṣiṣẹ́ lòdì sí Àtíkù nígbà ayé rẹ̀ ní last election pé nísìn òun ó tún iṣẹ́ yẹn ṣe òun ó gbèsè lòdì sí mo ní ó ga o kì í ṣe Wike nìkan ló kórìíra Àtíkù ẹ pọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Your people want. Not what I want. So your people wanted you to betray Atiku Abubakar and the PDP? Of course. So you were happy to have worked for the APC and Labour Party? Well, let me tell you this. Why not? Politics is a game of interest. It's a game of interest. And if I have somebody working against my interest and the interest of my people, I have to fight back. Who was it that was working against the interest of your people? Did Atiku work for my interest or the interest of my own people? What did he say when his kinsmen were people and destroying? Are you to blame Atiku? Not blame him. But I am saying that people say that they will not vote for him. But what was more important was for him to also appreciate what we felt. For instance, we were preaching equity, fairness, and justice. How can you explain to me that a northerner won presidency for 80 years and then another northerner from the same ethnic group? Our democracy has not gotten to that level. We win another presidency for another 4 years or 8 years, or the case may be. We said that no, it is in the unwritten agreement or unwritten constitution that the North will do 8 years, the South will do 8 years. So we believed in the Southern presidency, not Northern presidency. So we said it was very clear. And right from the beginning, that was why some of us supported a Southern presidential aspirant. And eventually... Which is not a candidate of your party? Of course. You supported Peter Obi, you supported... When he became a candidate, but during aspiration, I supported Wike, who of course was from the South. Mm-hmm. You know? But at the poll, in the presidential election, you worked against Atiku Abubakar in Benue, and you worked for Bola Tinubu and Peter Obi. Is that right? I did not hide it. Even before the election. Do you regret doing that? I have no regret. As a PDP man, PDP governor, working against your party? You know, that is a problem we have in our politics in Nigeria. We shouldn't just be looking at politics. We shouldn't just be looking at those alphabets. We should be patriotic enough to look at what we will do to unite this country, bring the country together, and add value and develop the country. ó náà láti bá lẹ́nu rẹ̀ yẹn mo ti ẹ̀fẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ túmọ̀ jù wá lọ nípa politics pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí àjọ wà lókè òkun ní diaspora níbikíbi tẹ́yin bá wà tẹ́sí mọ́ ń pa politics ibẹ̀ ẹ gbọ́ ṣé tẹ́gbẹ́ kan bá wà lórí àlééfà sáwọn ẹgbẹ́ opposition àtàwọn yòókù ṣé wọ́n máa ń fà wọ́n náà sí orí oyè wọ́n máa fi wọ́n joyè appointment nkankan torí lóòótọ́ ọ̀rọ̀ ìlú ṣíṣe ó kọjá ọ̀rọ̀ òṣèlú lásán pé ọmọ ẹgbẹ́ kan ni mo belong sí tọ́mọ ẹgbẹ́ kan bá wọlé ṣé ó bófin mu sótọ́ kí ọmọ ẹgbẹ́ mi náà tí ọmọ ẹgbẹ́ tó wọlé tán bá pè wípé wá bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ gbọ́ ṣé wọ́n mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ UK ṣé ọmọ conservative lè lọ bá ọmọ labour irú stammer tó wà ní ìsìn kan wá pé Kẹ́mi Badenoch pé wá bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ kan wá appoint ẹ gbọ́ ṣé ó yẹ kó gbà á so possible àbí kí Kẹ́mi mọ̀ ṣiṣẹ́ lòdì sí pàtì ẹ̀
ṣe rí politics tí wọ́n practice ní Nàìjíríà tán sì tún defend ẹ̀ politics ó lè ojúkorojú ni. torí tèmi lérò ni pé the only place tí opposition ti lè ṣiṣẹ́ tó lè fi ran ìjọba tí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni wípé mọ́ criticize wọn concretely ibi tán bá ti mẹ́hẹ mọ́ jẹ́ kán rí mọ́ criticize wọn tán bá náwó nàkúnà ẹ gbóhùn sókè ẹ pariwo lé wọn lórí tán bá fẹ́ gbé policy tí ò dá wá ẹ pariwo lé wọn lórí kì í ṣe pé kẹrin mọ́ gba appointment tàbí kẹ́ mọ́ ṣiṣẹ́ lòdì sí ideology party yín party mélòó ló tiẹ̀ ní ideology ní Nàìjíríà defection la ideology ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. ó dá ọjà wa lọ bí ilé ìṣe mi ń kàyéfì o wọ́n gbé owó síta bàbá kan gbé owó síta báyìí ní pọ̀fọ̀ ní ta ní ṣépè fún Arẹ́gbẹ́ṣọlá mo ní ṣé alágbára tán fẹ̀yìntì rí ni ó lóun gbèjà Tinubu ó lóun òun ti kó lẹ́yìn Arẹ́gbẹ́ mo ní sáwọn alágbára wọn rè ni làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí bàbá yìí ẹ fi bàbá ń bàbá lẹ̀ o ẹ ń bá jẹ̀bi ni mo wọn kú bí òun tó ń bàbá gbé ìwo síta ẹ mọ ń tọ́jọ́ fàpọ̀ o àwọn èèyàn ní Fúlàní ṣe kinní kan wọn jáde síta kinní kan ṣe kinní kan òṣèlú mo ní àti mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ara àwọn oníṣẹ̀ṣe tá à ń sọ̀rọ̀ àbò oníṣègùn ní ká pé bàbá yìí ọ̀rọ̀ politics ló mú wọn láyà jù ṣùgbọ́n lórí wàhálà tó ń bára wọn fà tí wọ́n ṣe tì lè fi jó tá a mọ̀ ẹ mọ̀ rè forí kó kíní o ẹ fi ẹni ẹlẹ́ni ilẹ̀ ṣùgbọ́n bá a bá sì rò olùgbèjà tó fẹ́ gbèjà Arẹ́gbẹ́ àbò tó jà ara rẹ̀ gbé ẹ bá fi fọ́nrán ìránṣẹ́ sí pé wọ́n ń ṣépè fún bí o wọ́n kàn tiẹ̀ sọ pé èpè orí kámẹ́rà ìmúyàn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára oríṣiríṣi láàrin Nàìjíríà pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá ẹ bá ń tẹ̀sí. sábà lẹ́kọ̀ọ́ èèyàn mi ní ọ̀tún ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ ó ti dọ̀rọ̀ kẹlẹ́ bí ó pẹ́ bí ẹ̀jọ́ ẹ̀wọ̀n kẹ̀kẹ́ wọn àbúrò òjò ìbalẹ̀ kọ́mọ̀ nípa olúwa ayélujó òde ọ̀run alára ìwú tiẹ̀ kọ́mọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọdé ìwú tiẹ̀ kọ́mọ̀sẹ̀ níjọ́ tó ṣe bá kan lájọ́ náà níṣẹ́ níjọ́ tó ṣe bá kan kẹ̀kẹ́ níjọ́ náà níṣẹ́ Ráùfù Adésọjá Arẹ́gbẹ́ṣọlá mo ní mo fún ọ lépè láàárọ̀ yìí olúwa àfàṣọbánú mo fàṣẹ bánú fún ọ láàárọ̀ yìí Ráùfù ní gbogbo ọ̀nà kọ́nà kọ́ bá dé Ráùfù kọ́mọ̀tẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kọ́mọ̀tẹ́ gbogbo olùtọ́ bá ti dé láyé ayé ọ̀gbọ̀dọ̀ gbóhùn rẹ mọ́ àsàtì ní pọ́nà sísọ ní bọ́mọdé tí sísọ ní borúkún ẹ̀jẹ̀ sísẹ ní bóró tí gún yẹ ìlú Ráùfù mo ní sísẹ kọ́mọ bọ́ kọ́mọ bó gbà tó bá ti fẹ́rẹ̀ lágbà láyé Ráùfù ó sábẹ́jì mo ní mo kéèké báyìí mo ní bíbó bẹ́ẹ̀ ni bíbó ní bojú ọjọ́ tó ọjọ́ sí ború mo ní Ráùfù gbogbo kíbi tó bá ti dé kọ́mọ burú fún ọ kó burú fún ẹ láàrọ̀ kó burú fún ẹ lọ́sàn kó burú fún ẹ lálẹ́ kó níbẹ̀ kọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó wí ayé bá ti wí báyìí lóṣọ̀kẹ́ ọ̀run gbà mo ní mo wí tòní Ráùfù ọmọ àṣàbíò ìṣe ti bá ọ báyìí o ìṣe ti bá ọ ìṣe tó fi ewúrẹ́ tí fi gorí yẹ ìṣe tó gbé olóò tó fi gún yẹ pa mo ní ìṣe kọ́ mọ bọ̀ báyìí Ráùfù ìfọkànbalẹ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ sí fún ọmọ lórí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìlọsíwájú ọ̀gbọ́dọ̀ sí fún ọmọ lórí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwàsẹ́yìn báyìí ní tirẹ̀ àwàsẹ́yìn ní kọ́nà rẹ̀ ọmọ jẹ́ Ráùfù mo ní ìrọ̀sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ bàá gbé mi sẹ́ mo gbé tààrà ìrọ̀sẹ̀ tó gbẹ́yìn náà bá ń gbèjà Ráùfù lórí lọ gbogbo tí mo wí náà kọ́mọ báyìí lára mu mo bá ti rí bẹ́ẹ̀ kò ṣẹyìn àṣẹ́gun Ráùfù mi ìfẹ́ ṣe ní má lọ́tẹ̀ nítorí mú ẹ tó mú tó fi bú Tinubu nítorí mú ẹ tó bú bàbá Kàndé gbogbo òun ayé gbogbo ẹlẹ́bọ̀ ayé gbogbo olóṣà gbogbo ológun ayé mo ní ẹ jáde nọ̀kẹ́nọ̀kẹ́ jáde ti Ráùfù gbogbo tí bá fi wí fún yín kẹsí ẹ pàdé ọ̀rẹ́ dà ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ pàdé ọ̀rẹ́ dà ogun ti bẹ̀rẹ̀ tógún láti da ilé Ráùfù àwọn oníyọ̀ ọ̀kan sí ọ níta yọ sí ọ láti yọ sí ọ bẹ́ẹ̀ ni orí bẹ́ẹ̀ kò sẹ́bẹ̀ Ráùfù Adésọjá Arẹ́gbẹ́ṣọlá ọmọ àṣàbí olóbì mo kígbe mo wílẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀kọ́ sẹ́bẹ̀ fún ọ. àyà sọ fẹ́ gbèjà Ráùfù ni lọ́rọ̀ kan n táwọn èèyàn wá ń sọ ni pé kí ló dé tí bàbá wa lọ ń fi sàlámà lẹ́kùn bẹ̀rẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbé pè síta tẹ́ ẹ tó tún lẹ̀ sàlámà lẹ́kùn ṣe wá àwọn ni wọ́n súnmọ́ra wọn sẹ́ aláwọn mùsùlùmí ló ṣe àwọn gangan lọ́n ṣe ìṣẹ̀ṣe jù àwọn mùsùlùmí ló súnmọ́ ìṣẹ̀ṣe jù ẹjẹ́ tún sáré wá dé Ìkòròdú ẹjẹ́ àfikàn hàn yín níbi tí mùsùlùmí tún ti ìkànnà àwọn àfáà tó tún pa àwọn ó tún gé àwọn èèyàn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. ẹ jẹ́ wá lọ sínú ìṣẹ̀lẹ̀ àràgbá yamuyamu tán ló ṣẹlẹ̀ ń Kòròdú yìí o ẹ bá rí bọ́n sí mo ní ládùúró eléyìí tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe kun èèyàn sínú báàfù ẹ̀jẹ̀ bí ìgbà tó ń kọrin fún erin lọ́jọ́ sí erin káre ilé owó àjọba wọn láwọn sáà ń gbáriwo títí táriwo ẹni yẹn fi fade
tá fi pa àáfàá ló pa wọ́n ní àáfàá oníjàlábì wọ́n á wò pé á lo eléyìí àwọn àáfàá ti kúrò ní iṣẹ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n pààyàn wọ́n ṣe ní ìsìn àkàtà wọn láti ń bá ìròyìn yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àkàtà wọn ni orúkọ wọn náà ń jẹ́ ṣé kò ti tá àkó káwọn àáfàá padà sí di wáàsí gidi kán fi gbogbo wáàsí mọ̀nàfíkì wáàsí jihadisi lẹ̀ ṣé ìṣe ẹ̀mí jihadisi ni gbé àwọn àáfàá àwọn ìwọ̀ tó fi ń pa àwọn èèyàn ọ̀dájú mo ka ilé yìí sí wọ́n sẹ̀ mú kan ọmọ àáfàá ńlá kan àáfàá lòun náà nílọrin ẹjọ́ rẹ̀ wọ́n ń dá lọ́wọ́ ìmí ìtún ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú àìmọye irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn fi kọ́gbọ́n wọ́n sì rò wípé àṣírí àwọn ò ní tú ẹ̀jẹ̀ àwò kò sì ṣẹlẹ̀ díẹ̀ láàfin ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ o ti ẹ̀rín yẹn mi lọ́kàn. jẹ́tìẹ̀ fi o. ìyàwó ìyàwó ọ̀pọ̀ ní wọ́n ń gbé àwọn ọmọ báyìí ló ń tajà lóhùn wọ́n ń ṣọ́ọ̀bù títí kan ìgbóhùn ẹni ẹmọ́ ni. ṣé náà wàhálà ní ṣíbí báyìí. Oya. ẹsùn ẹṣin wo ẹṣin irú eléyìí méjì ló ti gbé jáde àti tí ọ̀dà ńlá méjì ló ti gbé jáde pẹ̀lú báìkì lọ. ó sọ ní tó kù lẹ́yìn ẹwọ kílò ẹwọ bẹ́ẹ̀. bàbá ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ wá. ẹ jẹ́ ká ní sùúrù dáadáa náà first of all àáfàá rẹ tó wà níbí. bẹ́ẹ̀ni. so náà ló ṣiṣẹ́ yìí. sẹ́ran lílé yìí ni àbíyàn ẹ ṣe sùúrù àáfàá. nǹkan tí mo dì sọ fún ayọ̀tọ̀ o. ṣàṣẹ ìyá ìwà pẹ̀lú ẹni. ọmọ ta ni ọmọ ẹni yẹn ìyàwó ẹni yìí. ìwà náà rẹ so ẹ jẹ́ ká yà. ẹ wá snap ibà ìsà. mo ń bọ̀ ẹni ṣùgbọ́n gbàgbà tí gbogbo eléyìí kúrò bí náà. bàbá ẹ wọlé. ẹ ṣe sùúrù fún ẹ ó ní nǹkan tó lè ta sí ìlà o ọ̀sẹ̀ ẹ̀mọ́ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ o. lady yìí dànù. Sorry, ẹ jọ̀ọ́. ẹni ẹ náà tó bí èjì bíbí báwo sá. ẹni tó wà ní káńsọ̀rọ̀ yìí àfáà yìí. píṣẹ́ náà nìyẹn 50 lọ ọ̀dọ̀ nìyẹn ọmọ àjò 50 lọ. ọ̀dọ̀ náà nìyẹn ọmọ àjò 50 lọ. ẹbí sórí kámẹ́rà. sẹ́yìn náà rojú àṣebí o àṣenibánidáró ó fẹsẹ̀ fẹ́ ọwọ́ ò bá gbogbo bẹ́ẹ̀dì lòkun fẹ́ jẹ́ ọmọ ìyàwó rẹ̀ ó ń bẹ ńlé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ pé bàbá tó ń gba wájú gbẹ̀yìn yìí àwọn náà múra bí àfa ń bẹ wọ́n ní etí yín gan pọ̀ jù ṣùgbọ́n ó ká bàbá lára ní bẹ́mi ṣe ń rò ó wá sì jẹ́ pé hàn náà sórí wọn láwọn kan gbáriwo ni àwọn rò pé bóyá àwọn àtìyàwó rẹ̀ náà jọ ń jà àfi ìgbà táwọn ẹ̀wẹ̀ jẹ́nu kìíní ẹ̀wẹ̀ mọ́ jápò ń bí ìjà rẹ̀ ń ṣe mí léèbì wọ́n sàní ẹni tó pa wọ́n nígbà táwọn ògbáriwo rẹ̀ mọ̀ ìgbàyànlá náà yọjú ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ̀lé mú òǹdà bó ló ṣe escape bó gan lẹ́yìn náà ṣe mọ gbogbo kìíní gbogbo ibi tó pààyàn sí ẹ̀yìn lẹ́ bàbá yìí náà jàre ẹja fura lóògùn àgbà o. ó dẹ káàbọ̀ padà ní ríjù báyìí lọ́nà abala ti sánáwọlé ní báwa àpẹjẹ invite àyà àyàwá gbọ́ adébẹ̀nu abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. mo tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ akábọ̀ sínú abala yín abala comment section at Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ sí àlàáfíà ní gbogbo ilé aláyọ̀ wa àlàáfíà gbogbo wa àtẹ̀yìn náà changing of schools is not going to help in that case they need to change the school fees to zero Yorùbá nation going back much love from Dolly from Dallas Texas. Olúyọmí Olúwọlé wọ́n ní my wonderful ọ̀gbẹ́ni Bobby you are wonderful to me too sir you are so creative may you be increased in all ramifications amen inú mi dùn sí decree àwọn màálù àti others domestic animals disturbing others' peace in their homes messing up the frontage of your home so bad Yorùbá nation the ultimate wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa ní in fact lẹ́yìn gbàtà gbé news yẹn tán ni ẹ̀gbọ́n mi kan pè mí pé ìwọ òòrùn tí ń gbàtà wà mọ̀dẹ́kẹ́
bí àwọn ẹran ṣe wá máa jẹ àwọn ẹran kankan sì wà ẹ rò pé bóyá wọ́n bí sórin mẹ́ja ni ẹ rò pé bóyá wọ́n gbé àwòmọ́ wọn ti pọ̀ jù wọ́n dẹ̀ wá jẹ nǹkan wá bà nǹkan jẹ́ láwọn ẹran ewúrẹ́ ni mò ń sọ yìí o wọ́n yàgbẹ́ kiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mississippi wọ́n ní confusion for everyone of all politicians in Nigeria. How can he mistakenly call President Bola Tinubu when he wanted to mention Buhari Oga ẹ wo prophet ni máa yẹn táwọn èèyàn tún sọ nìyẹn wọ́n ní ká mọ̀ wò. Mọ́mí ya Jésù at Hope Alive with Evangelist olómọmi wọ́n ní gbòsà fún ọmọ Yẹlé Sowore wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí wọ́n pàtẹ́wọ́ fún wọn ní ọmọ kan bíi 1 million òótọ́ lẹ́sọ ẹ̀rí sọ. At City B Vision wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby lótìtọ́ ló sọ o she's very proud of the Yoruba tradition let's follow her cultural thank you to her. Bẹ́ẹ̀ náà àti tí orúkọ ìní àdúrà kò síranù kò sófò pẹ́rẹ́ kò sòsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹ kú iṣẹ́ Yorùbá no going back. At Ọ̀kànràn àwọn orúkọ tó ní ìní agbára at Ọ̀kànràn onílé tẹ́ḿpìlì wow Peter Obi is a threat to them bẹ́ẹ̀ ni ó ń bà wọ́n lẹ́rù ẹ̀rù ń bà wọ́n. At Afọlábí Owólabí wọ́n ní ẹ kú ètò Mr. Bobby ọlọ́run ní tó owó pọ̀ nù ọkọ̀ yín ẹ̀ ní mọ̀ọ́sì. At Richard ìbídàpọ̀ bá mi dáadáa member wa ni wọ́n ní they are only publicizing Peter Obi they are making him more popular and famous wọ́n tẹ love sí àwọn bùsẹ̀ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are fantastic ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ mo dá owó owó padà sọ́dọ̀ ọlọ́run. At Tayo Med àbí Tay Med wọ́n ní chai Governor Uzodin Madam enter one chance then go declare state of emergency for Imo State. Mi ò mọ̀ tó fẹ́ fi wẹ̀ mọ́ mi ò mọ̀. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní Bobby tí a tò tọ́ báàmí ọ̀dà fún yín wọ́n ní ọ̀rọ̀ Uzodin máa dàbí ọ̀rọ̀ bàbá ìkókó tó sọ wípé ìyàwó mi bígi tí ó fi sọ pé ìyàwó mi bímọ mo fẹ́ lọ gẹmọ ok ìyàwó mi bígi mo fẹ́ lọ gẹmọ sísẹ tí ó fi sọ pé ìyàwó mi bímọ mo fẹ́ lọ gégi nínú ijó dípò ok àṣìwé òtó àṣìsọ ní ọ̀rọ̀ Hope Uzodin máa ẹ máa bá ètò bọ̀ jàre love you bá mi mo bá búbú lọ fún yín. At Raleigh at Yusuf wọ́n ní yes ẹ̀mẹ́ta náà sọ wọ́n kanjú abẹ́ǹkónú Yorùbá nation going back ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú ilé Oòduà àgbéwàwò freedom kò ní gbọ́dálẹ̀ freedom for Sunday Igboho ṣá àti bàbá Kíntóyè náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Adétinú Ẹ̀nájẹ́dù wọ́n ní ẹ̀kálẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ibà ọkọ àwọn grandmas ibà fi ẹ̀rín sí ẹnu gbogbo àwa grandma ikú iṣẹ́ takuntakun grandma yóò dà fún yín tí ẹ ṣe ọlọ́run ọba àfìsẹ́yìn yín ní àṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation going back àmì o jẹ́ nsàmì síná Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n mi Adétinú Ẹ̀nájẹ́dù mo love yín mo ti kọ́ slang lẹ́nu mọ́ Mary Scott Adigun wọ́n ní happy wedding anniversary tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon mo yà fọdún gbé orúkọ wọn ló yẹ kí n kọ́kọ́ dá. At arábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun sáà wọ́n tẹ love sí àwọn mọ́ mi yóò dáa fún yín o. Ìyá wa Dorcas Kazeem wọ́n ní happy anniversary to our family bẹ́ẹ̀ ni o family wa ni wọ́n o more to come láṣẹ Èdùmàrè àmúmọ́ra iṣó inú ẹ̀kú ní ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ fún àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde o ìwà rẹ̀ kò dára rárá Ìjẹ̀bú lèmi ń gbé kí n tó travel ire o Yorùbá nation wọn bá wọn tẹ love sí àti nǹkan panu mo rí pé bàbá mi Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n wá sọ̀rọ̀ sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì mo yọ kó bẹ́ẹ̀ ni torí bá mi fìbínú sọ̀rọ̀ bá mi ẹ̀rọ wẹ́lẹ̀ ní kẹ́ mọ́ fi pè wá sákèésì torí ìdáhùn yín fún mọ̀mọ́ mo yọ kó bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ọ́mọ̀ yọ ni o mo sì fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mi ni mo yọ dáa fún ibà mi o ọmọdé ìbágbà wí o ṣùgbọ́n mo lè pè ní sákèésì àwọn gbèjà ara wa ń bì wọ́n gbèjà yín ẹ̀yin náà ó gbèjà mọ́mì náà ó gbèjà dáàdì ìyá wa Riscott ń gbèjà Bobby ń gbèjà àyà kì í gbèjà àyà ń tèmi jàre àyà ni wọ́n gbèjà mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mì Mọ́tilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ àwọn náà ń gbèjà ìyá mi ìyá Jésù pàṣẹ mọ́ nẹ́tíwọ̀kì là ń fi ṣe o àwọn gbèjà ara wa ń bì ni o. ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí anybody bá kọ orí ọ̀fẹ́ ni fún ẹni tí òye bá yé ju ẹni yẹn lọ láti fi ìwà ìpẹ̀lẹ́ kan fi bá wa dá wọn lóhun tó rà nǹkan ọgbọ́n bíi a sì ń wòye àmọ́ ka kọ́mẹ́ǹtì bíi gan-an ni a sì máa ń rọgbọ́n bẹ́ẹ̀. At Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọ́n ní good evening Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o ọlọ́mọ ìlú Ibà Kundus àti Ibà Sojú Abẹ Níkò happy wedding anniversary to both of them God bless you and I richly Yorùbá nation ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Mori Adéyẹmọ ogun díẹ̀ ìwọ̀n bá bá lè kà ń bẹ̀ wọ́n ní your narration about the Sowore diplomacy with the police officers were very correct and if government is wise enough they would decide increment on their salaries fast and take control of their pension schemes issued. Gbogbo iṣu
issue tó wà lórí pension scheme wọn ní order to gain their trust and they were planning for next election. I wish Natasha good luck and strength. Order fún mọ́ mi ibi tá a rí kàdé nù. Bless you and bless her, yeah. Bless you too. Ẹ já wa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Ọlánrewájú Adéọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàgbé wa débẹ̀ confam kó tó send ẹ̀ reportedly Tíkúnmi Àtíkúyè ọkọ àwa young lady pé kì í ṣe àwọn sisi màmá nìkan. Yorùbá nation no going back wọ́n tell us ya bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí pineapple mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí àgbàdo mo tún rí wine from Texas. At Olapeju Okos, on a happy anniversary, Mommy Odumosu, wishing you many wonderful years of togetherness with good health, happiness, and abundance blessings. Ogbeni Bobby Ekuisi Opolo, you're loved. Yorùbá nation, kíákíá, wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. In love win. At Mọ́mí Mary Odunu, ìwọ́n ní ó bí tèmi nìkan àti àyà ìbá múlòdùn ìbàgbé wa débẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú. Mo kí màmá wa tí wọ́n ń ṣe àjọyọ̀ ìrántí ọjọ́ ìgbéyàwó wọn ayọ̀ àti ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn láti ọ̀run wá yóò túbọ̀ dì wọ́n mú àmì o. Ẹ ó ṣe púpọ̀ láyé láṣẹ Ìdùmarè. Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ire o, ire kábìtì. At Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní báwo ni ẹni tó ń gbé ìròyìn ṣe mọ ẹni tó ní àrùn gbajúmọ̀ ṣé kò sí confidentiality ní ibi tí content creator báwọn èèyàn dé nìyẹn. At Adesina Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Ayéolúwa gbé yín lékè àwọn ọ̀tá yẹn mi o mo tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Bobby lórí kọ́mẹ́ǹtì mi àná níbi tí mo fẹ́ sọ pé mọ́mì mi ní Amẹ́ríkà sọ pé boyfriend mi ní Bobby èmi boyfriend wọ́n sì ń sọ fún mi ni àti ń yọra wá fẹ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ní mo lọ kọ boy mi jọ̀wọ́ dáríjì mi àbá ẹ kú lórí ẹ̀ èmi tí mò ń fi ọmọ 85 years mi ò tí mọ̀ pé ẹ bá ń kí girlfriend mi o àti ìfẹ́ra proper a sì ń ṣe wọléwọ̀de ní àfẹ́sọ́nà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mòróhùn Adébọ̀ Mòróhùn Múbọ̀ ẹja ọ̀sán Mòróhùn wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington Àwùjalẹ̀ ti sọ fún wa tipẹ́ wípé Ìjẹ̀bú kì í ṣe Yorùbá o wọ́n ní wípé Wàdáì ni àwọn ti wá ẹ̀sìn mùsùlùmí ni wọ́n ń sìn ní Wàdáì ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ o wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ọba sọ ńgbà yẹn kì í ṣe pé wọ́n ní gbogbo Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ làwa gbọ́ pé Ìjẹ̀bú ti ṣẹ̀ wá Ifẹ̀ gangan torí ẹ̀ náà wọ́n dárúkọ mọ́ ìtàn nínú ìtàn Ìjẹ̀bú wọ́n dárúkọ Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ mọ́ lára àwọn ìlú tán kọ́kọ́ dálẹ̀ tó jẹ́ wọ́n dárúkọ Ìjẹ̀bú Ifẹ̀ ṣùgbọ́n ìtàn kọ́lá wa sọ ń bì ọjọ́ mi ọjọ́ ọ̀tàn ṣùgbọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ Wàdáì yẹn láti Sudan ni Wàdáì wà ṣe rí àwọn kan ló wá kì í ṣe pé bóyá nǹkan ló wá dálẹ̀ tó rọrọ̀ ìfẹ́ dá kinní lẹ̀ láàrin àwọn Ìjẹ̀bú bàbá kan ló pè mí wípé lóòótọ́ làwọn kan wá láti ṣẹ́tù ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn náà wá dá Ìjẹ̀bú sílẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n ní history wọ́n ní partial history pẹ̀lú Wàdáì ṣùgbọ́n Yorùbá níjẹ̀bú èdè Yorùbá náà sì ń sọ gbogbo àwa Yorùbá la gbọ́ kò sì síbi kankan tí wọ́n ti ń sọ language Wàdáì níjẹ̀bú lónìí báyìí even tẹ́lẹ̀ gan àwọn tán wá wọ́n kọ́ èdè ni káwá sọ pé torí pé ọmọ Ìgbò wá sí Ọ̀ṣun state ọmọ Ìgbò ti wá ẹ̀mọ̀ so tó bá ń sọ ìtàn táwọn kan bá ń yí ìtàn ẹ jẹ́ káà náà ká mọ̀ fi òye ọgbọ́n ká mọ̀ fi dá padà fún pé irọ́. At Olagoke Cloudies wọ́n ní why are people charged for hate speech in Nigeria if what this Okponu said is true àfi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí àṣírí wọn ń tú ibi tí ọgbọ́n wọn mọ ikú gbọ́n ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ ó sọ pé ó hate èèyàn ó sì wà nínú constitution wọ́n ń charge àwọn èèyàn fún hate speech tó bá fẹ́ bá wọn fà wọ́n máa wọ wàhálà wọ́n á ná owó ẹ̀dọ́ sílé ẹjọ́. At YT mi wọ́n ní Okpebolo ń ṣe mathematics òṣèlú nípa ọ̀rọ̀ Peter Obi did Governor Okpebolo calculate the 15 million naira correctly it might be 1,500,000 ó lè sọ bẹ́ẹ̀ o calculator ti ń lò ọ̀tọ̀ ni o. At Nix Elegance mọ́ mi dáadáa wọ́n ní congratulations ẹ ti ẹ̀rí heart tẹ́ mọ́ ń lò yìí ọmọ mi tó Ọ̀túnba Odúmọ̀ṣù and Mrs. Ṣọlá Odúmọ̀ṣù the law will continue to uphold your union ẹ ó bára yín kalẹ̀ o àṣẹwò wọn tẹ lọ́ọ̀fù ṣe à. At Mákànjúọlá nífowóṣe òbí ẹkú ètò Ọlọ́run abáwa tó láṣẹ Ìdùmarè àmì o akí màmá àti bàbá wa pé happy wedding anniversary o Yorùbá nation going back Ọlọ́run jẹ́ kí Yorùbá nation tètè dé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín next time capital letter ní kẹ́ẹ̀fì kọ àmì ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ahmed Akínlábí wọ́n ní honourable Bobby ẹkú iṣẹ́ o ẹ jẹ́ ká sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ púpọ̀ àwọn ọba yẹn ọmọ nǹkan kan ẹ̀sìn àṣà àti ìṣẹ̀ṣe ó yàtọ̀ pátápátá síra wọn mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì ọlọ́sùn oníṣàngó ológun ọlọ́ya
ológun náà ológun mọ́ ológun ọlọ́ya abẹ́ ẹ̀sìn ni gbogbo wọn wà gbogbo wa la sì jọ ní àṣà ìṣẹ̀ṣe àti ọba nǹkan tó bá wọ ọba kó ṣe kásán rè kájíláyọ̀ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí à òótọ́ lẹ́sọ àti dàpọ̀ o bàbá ti ń dárúkọ ìṣẹ̀ṣe ó yàtọ̀ sàṣà ó yàtọ̀ sí ẹ̀sìn mo èmi gan mọ̀ dàpọ̀ wọn ó sì mọ̀ take time ara mi mọ́ mi mo ti lọ́la kọ́mọláfẹ́ wọn ní Bobby bí ẹbí tí ò bá pa ikú àfẹ̀yìn fẹlẹ́yìn ní bẹ́ẹ̀ ni tí Kẹ́mi ò bá lè gbèjà àwọn ọmọ Nàìjíríà ní UK kí ó má tún máa fi ẹnu túbọ̀ kó bá wọn ohun gbogbo fún ìwọ̀n ìgbà díẹ̀ ní o ipò lọ títí láéláé kí ó kíyè sára o ọ̀rọ̀ ńlá lè sọ advice ńlá. bá mi Kẹ́hìndé Òsénì Sàláìmọ̀ ọmọ òwò lódò ọba òrìjínà ọmọ òwò láwọn ilé pọ́nbélé ẹ̀ka alẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ṣàwọ ẹ̀mí yín ó gùn ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ́gun kó yí padà Jésù Olúwa wa àmín. ẹ̀mí gbogbo wa ní ogun àti tìyín náà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Jẹ́mílà Gbájé wọn ni àkóbá lẹ̀ ń wá fún òbí ìbá lórúkọ leléyìí ìbánijẹ́ ìbánilórúkọ jẹ́ òkè ìbáni kò sí ní bẹ́ẹ̀ mo ti bá ń fi sí ìbánilórúkọ jẹ́ leléyìí Ọlọ́run á ṣe àkóbá fún gbogbo yín ọ̀tá Ọlọ́run nìyí. àti ó paláwí tẹ́ bá jẹ́ lẹ́sọ̀ olówó mi mọ́ mi ìyá Jésù wọn ni kódà ẹ̀ẹ̀mejì ni mo gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ètò yìí rest in peace gbáà ní o ìwọ̀ wí ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín wọ́n mọ̀ lẹ́gbẹ́ ọ̀run ti gbà wọ́n mi àwọn ìgbà ayé gan wọ́n ti kọ́kọ́ gbà wọ́n taari ẹ̀sẹ̀ gbọ́ ọ̀run. at Alice Culture wọ́n ní olódo gọ́vnọ̀ wey no pass WAEC na paako gómìnà wey no pass WAEC na sùn ẹgbẹ́ yéyéyéyé na sùn ẹgbẹ́ ooo. At Lara Olabode, when he saw he did not know where the stampede happened in Benin City. This is ridiculous. The governor's commissioner of information should be ashamed of himself. Abẹ́ rí lójú kámẹ́rà. Òun gan tó bá tún wò, ó máa lọ́mọ jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ jẹun ọwọ́ mọ́lẹ̀ ni pé òun ṣe àṣìṣe ńlá. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ fọ́ o, wọ́n padà bọ̀ wá kúkú story fún àwọn, wọ́n á wá fún yín ní update. Wọ́n á ní bí ni àwọn mélòó. àwọn ẹni ni àwọn tó kú rèé bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fún mi Lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọlúàbí tó gbámú ṣe mo fẹ́ràn yín lọ́pọ̀lọpọ̀ sà àyà ń kọ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àyèmí náà fẹ́ràn yín ìfẹ́ kún ojú kan lọ you fẹ́ràn mi I fẹ́ràn you you think me I think you. At Grace Ọládẹjọ́ wọ́n ní there are 2 schools bearing ties Solarin. Number 1 ties Solarin College of Education Tashe. Number 2 ties Solarin University of Education Taswed. Ó pé méjì mo sì ń bá àyà jiyàn lánàá wọ́n ló pé méjì o mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ o. At Bumi Crystal ẹ̀rín lẹ́bù sí lónìí mo tún rí ìfẹ́ nù ẹ̀rín yìí lórí love náà wọ́n tẹ̀ sí àrùbá wọ́n ní wọ́n ti ṣàdúrà àgbà ẹ̀fẹ̀ ẹ̀mọ́ dàúzọ̀ di màlúù. At Adijat wọ́n ní thanks you very much I love it kí lẹ love ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ àbí yóò dáa fún yín wọ́n tẹ love sí a. At Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tò wọ́n ní sáyé ń ṣe gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà wọ̀nyí ni àní ADC APC PDP máa lulẹ̀ nítorí gbogbo yín ní nǹkan kan náà á sì fìjọ fún wọn pa wẹ̀dẹ̀ Yorùbá nation going back. Mọ́mí Dorcas Jálò àwọn náà rántí ìgbà àtijọ́ wọn ní ẹ̀fọ́ tí ò lẹ́ran àtolú mushroom bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀fọ́ ọlọ́bọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o àti irú locust beans kò lè mọ̀ sí irú ń bẹ̀ òórùn lásán ti tó ọ jẹun àmàlà àti gbẹ̀gìrì pọ̀nmọ́ àti ẹsẹ̀ bàbá nkánò káòlẹ̀ gbọ̀kọ̀tọ̀ mọ́ mi ẹ ti dáná lórí ìkànnì ẹ jẹ́ á máa bọ́ wá ẹ mọ̀ bóyá mú tirẹ̀ ẹ jẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó mú mi rántí ìyá màmá mi nígbà tí mo wà ní kékeré o láìsí ẹran ọbẹ̀ wọn á sì dùn bí oyin pẹ̀lú osùn eríkòríkò mi ò mọ̀ yẹn o eríkò ẹ̀rí rò kí abẹ́fọ́ ríro lẹ́fẹ́ kọ irú ẹ̀gúsí dídì pẹ̀lú ìlà aláṣepọ̀ yìí wọn yóò dá sórí ẹ̀kọ́ ríro bẹ́ẹ̀ ni o kí nǹkan tiẹ̀ tó dì sínú ewé làwa tí mọ́ ṣe tí àtúnwá mọ́ ṣe nǹkan mo rántí torí ìyàwó ọ̀nkù bàbá mi ìyàwó wọn tán fẹ́ ìkànnù wọn máa ń ṣe ẹ̀kọ́ ìyẹ́ eléwé la máa ń pè wọ́n sì máa ń di ẹ̀kọ́ náà wọ́n ń tewé irú àwọn kan náà ń ṣẹ̀kọ́ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí ń ṣe ẹ̀kọ́ àwo wà lọ jókòó tí wọ́n ń di àrò nígbà náà inú ilé náà ti máa ń dárò kì í ṣèta o inú ilé torí àwọn èèyàn kọ́lé ńgbà náà o ó níbi tán ṣe bí kìsìn ńlá báyìí ó jẹ̀mọ́ lé ni àwọn wà máa bá wa fi kíní ìgbàkọ tán fi wọ́n bu ẹ̀kọ́ sínú ewé ẹ̀kọ́ jíjẹ ni o ṣùgbọ́n kó tó le wọ́n á máa bá wa fi ṣe bí ẹyin á wá dàbí yóòkè ẹyin sínú omi
àti wọn á gbómi sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn á máa ṣe ní kéékèèké bí ìgbà téèyàn bá ẹmọ bọ́ ṣe máa ń dákà sínú epo àwọn tí wọ́n dín àkàrà tó máa fi ọwọ́ ẹlòmíì máa fọwọ́ ṣe tí ó máa fi sínú epo kó tó dín kékeré bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ra bù sínú omi àwọn àmọ́ jẹ́ bí ẹyin wa nù ń gbà náà. wọ́n mi ìyá Jésù mo rọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀yin náà dá sí pé òótọ́ ni ẹbú sẹ́rìn ẹ̀tẹ̀ lọ́ọ̀fù. At Timmy Titus, one good evening, sir, about Ijebu King. Allegedly new, I think there is one thing I know. A family like this should be banned from becoming a king forever, never to allow them in the palace. Adex from Ogun State, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan àpá ìmọ̀ràn yìí náà le. Àbájọ sí bàbá mi, òkè ńlá ọ̀làdọ̀ tó dábí bínú sí ìmọ̀ràn yìí le díẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ti fi allegedly ṣe. Ìmọ̀ràn yìí ni oníkálukú náà ló ní ìmọ̀ràn tiẹ̀. Àyè sì gbà gbogbo wa ń bì. Bàbá sì correct ara wa, àyè correction wa. Àmọ́ correct ara wa bí ọmọ ẹbí kan náà ni ẹbí aláyọ̀ là ń pè bí. At Miami ibà dúró lórí òtítọ́ ibà mo bẹ̀rù àgbà torí àbẹ̀rù àgbà ní òjà yé ogún o ibà àfipákà àyà adìẹ tó ń jata tó ń jà lùbọ́sà wọ́n ló ń pè ìlú ara rẹ̀ lẹ́ni o bẹ́ẹ̀ ni o ẹ̀lò wọ́n ní second term ni ààrẹ Tinubu ń pa sílẹ̀ constitutional review never expect new wine in a new bottle because bàbá yìí kò tiẹ̀ rí tiwa rò rárá àfi ìmọ̀ ti ara ẹni nìkan àyà bá mi kí ọ̀gá rẹ̀ dáradára ọ̀rọ̀ ńlá mú farabalẹ̀ ká ni. mọ́ọ̀mí ọlágbẹ́jọ́ àṣàyè kìíní ìgúndì ẹ̀jẹ̀ àwùjọ àlìkàdé wọ́n ní òbí tiwa nìkan ibà ọkọ̀ ọ̀pákà àti àwọn òpè kémi lẹ̀ ń ké sí wọ́n ní Kẹ́mi Badenoch kò fẹ́ mọ ìwọ̀n ara rẹ̀ mọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣé bí àwọn òbí rẹ̀ náà ti fi ìgbà kan jẹ́ illegal immigrant nígbà tí wọ́n bí sí England kó tó di wípé ó padà wá claim citizenship fún ara rẹ̀ dẹ́dẹ́dẹ́mí ìràwọ̀ Kẹ́mi ó dá àwọn sọ̀rọ̀ nípa Okpebolo náà pé ìdí tí ò sì gbé ìbónú wáyẹ̀kì odò ló mú wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fíìsì àti nǹkan panu from Chicago. mọ́ọ̀mí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àṣìṣọ́kọ́ ní Uzodi máa ń sọ nǹkan tó wà lọ́kàn rẹ̀ fún ààrẹ ló sọ síta back to sender Tinubu kò gbọdọ̀ kú báyìí o gbogbo àwọn olóṣèlú ló ń gbé ìròyìn òfégè sí ara wọn Yorùbá nation no going back from Providence Rhode Island ó jọ rẹ ni pé ẹbí Tinubu ni mọ́ọ̀mí. At YT mi wọ́n ní ẹgbàá wa ọ̀sẹ̀ President Bọ́lá Tinubu ti gbéṣẹ̀ ní àbí Buhari ti paradà di Bọ́lá Tinubu nothing is impossible in Nigeria àwọn olóṣèlú ẹlẹ́nu ń já wáyà. At Michael Jr. wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael also known as hallelujah láti Surulere ibà gbọ́n má bí wọ́n kí Ọlọ́run máa bá wa dáàbò bo very dark man torí òótọ́ ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ ọwọ́ ayé ò ní ká lórúkọ Jésù ìmọ̀ ọ̀tá kò ní jọ lé lórí lágbára Ọlọ́run torí olóòótọ́ Nàìjíríà kì í lẹ́ni àmì o àṣẹ Ìdùmarè gbàdúrà àtẹ̀gbà fún ti wọlé àṣẹ. Mohammed Stella wọ́n ní wàhálà ìgò ni ó pa aláìsí wọ́ta ó dàbí ẹni wípé ìbẹ̀rù òbí Peter Obi ni ó fẹ́ pa gbogbo àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìlú kàríkàsọ̀ọ̀bù location 419. At Miami wọ́n ní ibà papá lẹ́rìn ayọ̀ ibà rí dùnnú Ọlọ́run nípa lẹ́rìn ayọ̀ ibà inú mi dùn ibà múlùdùn ní tèmi o Badenoch kò mẹ́ẹ̀ o ń sọ wípé àti di ọmọ onílùú ní Britain ti rọrùn jù unlike Nigeria ti citizenship lè koko bí ojú ẹja kò fìgbà kan bu ẹnu àtẹ́lu Nigeria àyà má padà lẹ́yìn Kẹ́mi o dákun dábọ̀ Yorùbá nation ní kíákíá rẹ̀ tó bá mẹ́ẹ̀ àsọ̀kú mẹ́ẹ̀ tó bá mẹ́ẹ̀ àsọ̀kú mẹ́ẹ̀ kí ló kàn pẹ̀lú citizenship Nigeria ṣé bó lóun ò fẹ́ kó mọ ìwọ̀nba ni àṣejù ẹ̀ pọ̀ lórí yẹn a sì sọ fún Ọlọ́run ní padà lẹ́yìn gbogbo wa ṣùgbọ́n àwa ìpadà lẹ́yìn èèyàn báwọn torí ọmọ wa ni a sì fẹ́ kó sórí rẹ̀ àti ẹ̀fẹ́ kó dépò yẹn bó sì ṣe Nàìjíríà náà ni ó lò fàtẹ́gùn ṣùgbọ́n kò rọra. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ end time revival wọ́n ní àwo pọ́nbélé ni bàbá àwọn o ṣùgbọ́n kí wọ́n tó kú wọ́n da kìrìsìtẹ́nì tó tọ́ wọ́n gba Jésù wọn kò sì dé àjọ awo mọ́ kí wọ́n tó kú wọ́n sọ fún wa wípé àwọn báwo jẹ àwọn báwo mu àwọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ san padà lẹ́yìn ikú wọn ohun tá a ṣe ni pé a san owó gbogbo ẹ̀ lẹ́san fún wọn a sì jẹ́ kán mọ̀ wípé kò sí adérọ́pò láàrin wa o ohun tó yẹ kí bàbá Àwùjalẹ̀ ṣe ni kí wọ́n tó papòdà. From Femiloye, Maryland, USA. Wow, that was a straight experience. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn Mr. Laudele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹjọ́ ọmọbìnrin tó ní ọkọ òun ló máa ń bá girlfriend ní Èkó kó jọ kó ṣe sùúrù o torí tó bá ọkọ sọ á bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú ṣe ni kó palẹ̀ ọkàn mọ́ tó bá di pọ̀nrán-gídá kó má lọ já síkú o tọrọ lẹ sọ. bẹ́ẹ̀ náà ni báwọn mi báyọ̀ akínbíyà làwọn ní ibà adúrógbàǹgbà ẹ̀ka alẹ́ wa kí ìyá àti bàbá wa ọ̀dùnmọ́sù fún àyájọ́ ọjọ́ ìgbéyàwó wọn ò let Wasiu Olóyèdé be dealt with accordingly Yorùbá national member wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ajínigbé yẹn náà ń báwí.
Àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọn ní ẹ̀ka alẹ́ ọ̀bẹ̀ni Bobby mi ṣe é rí báyìí wípé ọlọ́run ọba tó fi pé ìdààmú ọlọ́gbọ́n ọlọ́run ló fún Sowore ní ọgbọ́n yìí ṣe é mọ̀ wípé ọlọ́run ọba ti fa ìjọba aninilára yíya láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Yorùbá Nation ló ti fà á ya. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló máa ṣẹlẹ̀ tí gbogbo rẹ̀ àwa fọ́pomọ́yọ̀ ni yóò wá gbiná ní Yorùbá land àwa dé bí hallelujah wa yóò sì sojú ẹ̀mí gbogbo wa pátápátá. Mi ò inú mi dùn sí ibi tí a fi ìparí ìròyìn alẹ́ òní sí oorun ayọ̀ láòsùn wa tún ti sùn àti jí yóò dáa fún ibà mi. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní sòsé ẹ wá nǹkan jókòó lé ní pápápá ẹ wá nǹkan lómi tútù kẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n á mọ̀ gbé wọnú àkójọpọ̀ ròyìn níkọ̀ọ̀kan èjèèjì báyẹ̀ bá pín kó kálẹ̀ kó kápò ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó àyà ń retí ìmọ̀ràn yín nínú comment section. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní kálukú náà ló ní abala tiẹ̀ àbí gbogbo Ọlọ́run gbé débẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn tòní ẹ já lọ sínú àkáǹtì tán ṣe fún wa nígbà tí Buhari ti kú kó tó kú àgbọ̀wọ́ eléyìí o ìgbà tó kú tán la ṣe ń gbọ́ iye tó ná sórí tiẹ̀ sórí ìlera rẹ̀ àsìkò tí Adésínà sọ tó jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ àmọ́ bóyá òun náà lọ London rí tó nánú owó yìí àwọn agbẹnusọ àbí ààrẹ àti bákejì ẹnìkan ló wà fún. Nigeria spent at least 29.29 jàre on foreign medical expenses during the 8 years of former president Muhammadu Buhari administration. Wọ́n wá divide ẹ̀ wọ́n ṣe mathematics pé lọ́dún kọ̀ọ̀kan èlò náà wọ́n ní gbogbo ẹ̀ jẹ́ $3.6 billion. Mo ní yé tá a bá yí owó ìsí náírà èlò ló fẹ́ bá dé trillions of naira ló máa jẹ́ ó máa wọ trillion $29.29 billion ó máa wọ trillion naira tá a bá ṣe pẹ̀lú exchange rate àbí ká lo exchange rate lábẹ́ ìṣèjọba Buhari èlò ní highest lábẹ́ ìṣèjọba Buhari was it not 750 àbí 720 ká bá lo 700 ẹ bá ń ṣe calculation yẹn èlò ní gbogbo ẹ̀ máa jẹ́ $29.29 billion at 700 per dollars. Ẹ mọ́ lò tàbẹ́ ìṣèjọba Buhari ẹ mọ́ lò tó lódò dẹ̀ ẹ mọ̀ kọ́ exchange rate wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n ní this is according to a detailed analysis of data from the Central Bank of Nigeria's iléeṣẹ́ Punch ló gbélé ìjáde quarterly statistic bulletins. Wọ́n ní the sum recorded under the health related and social service health nìkan ni àmọ́ ìtànná sórí oúnjẹ àmọ́ ìtànná sórí àgbàlejò ayérayé o. From 2015 to 2023, precisely covering the duration of Buhari's two-term presidency. Only the data revealed by our correspondent in Punch shows the depth of Nigerians' dependency on foreign health care service. Àwọn èèyàn wá ní ó dáa ìyún ti lọ ó ti di àfìsẹ́yìn tí egun fi sọ ẹ mọ́ gbàgbé ẹ mọ́ rántí mọ́ ṣùgbọ́n àyálò wa ni báwọn náà ṣe máa ní kán wọ́n rántí wọ́n ní bọ́mọdé bá ṣubú àwọ̀wájú bá gbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn wò pé bọ́n ṣe rántí ẹ̀yìn òun náà cumulatively náà máa fi ṣe contrast and compare pẹ̀lú ọjọ́ iwájú. Mo nínú ọjọ́ iwájú ní tààrẹ Tinubu àwọn nínú ọjọ́ iwájú wọn náà ti lo 2 years ńbẹ̀ mo ní jẹ́ kán lo 4 years afẹ́ mọ iye tààrẹ Tinubu olódòdẹ náà ná àwọn Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní owó Nàìjíríà ló gbé ẹ̀mí wọn dé gbékúdè wọ́n lówó Nàìjíríà náà fi ṣe gbékúdè. Ẹ jẹ́ ká wo iye tí wọ́n máa ná lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ nítorí pé èmi mọ̀ dájú wípé kò gbọ́dọ̀ tó ti Buhari wọ́n ti ẹ̀lì mọ́ ìrówó kankan rìkọ́ọ̀dù torí láàpò olódòdẹ yìí bàbá ò síìkì. Number 2 wọn ti admit bàbá sọ hospital rí nílùú òyìnbó gbogbo everybody kan gbégbọ́ ìsọ yìí ni àbẹ́yìn gbọ́ ẹwà ń bẹ̀ pé wọ́n admit bàbá rí àyà tọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà bá bọ̀. Wọ́n ní olódòdẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní olódòdẹ lówó kó tó dórí oyè wọ́n ní wọ́n bá fi gbé statistics olódòdẹ jáde ẹ rí pé owó wọn náà ná. Number 4 olódòdẹ ló ṣòfin local content ní Nàìjíríà wípé àwọn èèyàn ò gbọ́dọ̀ lọ́ọ̀ lóyìnbó mọ́ pé Nigeria first pé àwọn believe wípé Aso Rock clinic lólódòdẹ ń lò wọ́n sì check up ní pé owó ilé ìtẹ́rí tán lọ lóyìnbó yẹn wọ́n kàn ń gba fẹ́ lọ ni wọ́n dágbére hospital àbí ẹ ti rí inú ìwé ìròyìn pé olódòdẹ sọ wípé fẹ́ lọ fún health mi ò tí ì rí ìròyìn yẹn mi ò bá pàdé rí o ní tẹ́ bá ti bá pàdé ẹja ń sí nítorí gbogbo wa akànfin ń ṣe awo mọ̀sínúmọ̀síkùn ni pé wọ́n lọ tọ́jú ara wọn sì mọ̀ wípé láàrin àwọn olórí aláwọ̀ dúdú kì í ṣe Nàìjíríà nìkan wọ́n yìí sọ tí bá ń ṣe wọ́n yìí disclose yẹ àwọn kì í disclose yẹ o ní tí bá ń ṣe wọ́n ní àgọ́ ara kò dàbí t'Amẹ́ríkà pápápá tí mo tó ṣẹlẹ̀ lánàá àwọn èèyàn tó ti ń ṣe analysis pé kì í ṣe tó le àwọn tó bá ti jẹ́ irú ẹ̀yà yẹn bó ṣe máa ń ṣe wọ́n tó bá ti dé èjì yẹn nìyẹn táwọn àgbà bá ṣẹ̀tì ìgbà tó ṣe Biden gbogbo wa la mọ̀
ó lè fagídí gbogbo ara mọ bólódòdè náà owó ló gbé wọn dúró àwọn náà ń sagídí ṣùgbọ́n àgbà ti ń tẹ̀ lọ́rọ̀ kan àmọ́ dúró àwòrán tán náà owó ìpọ̀ o tó bá fi lè tún ti àwọn hospital ṣe kí ló dé tí wọ́n believe nù nàìjíríà náà tẹ́lẹ̀ pariwo wọn nàìjíríà dẹ̀ believe nù dẹ̀ contribute sí growth nàìjíríà ẹ̀yin náà lè tún ṣe presidential executive order wípé local content first ibi tá a ti máa mọ̀ bóyá ń tan ọtí ẹ̀ tí mo ti pẹ́ kí la tún dúró dé àbí tí èèyàn bá sign local content wípé Nigerian first made in Nigeria hospital made in Nigeria test made in Nigeria everything kó tiẹ̀ wá lé jù kẹ́ni ó da àwọn ọmọ yín tó wà labroad tán ti gbọ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀ tán ti soríire nídìí iṣẹ́ ìlera bó tiẹ̀ ṣe ẹ̀ẹ̀kan ní oṣù ẹ̀ máa wálé ẹ jẹ́ àgbà bíi mẹ́wàá nù yín bóyá on contract base á fly yín wọlé á tún fly yín jáde ẹ wá máa mójútó ààrẹ ṣe rí pé ara local content kìíní nìyẹn astronomy mo láìkí máa fẹ́ ìbò yẹn jẹ astronomy ṣẹ́gbọ́rí it's a local content astronomy ẹ jẹ́ àpò òǹbẹ́ àmọ́ retí wọ́n bá gbé dátà jáde o àfẹ́ mọ̀ye tán ná àwà bí wọ́n gbà náà wípé ṣùgbọ́n ẹ̀ sọ́jáde rí wípé ẹ lọ fún medical check up gbólẹ̀ náwó yìí ó dáa o. ó rẹ ẹja sáré gba studio lọ ẹja dé ọ̀dọ̀ agbẹnusọ mínísítà Wike níbi tí wọ́n ti ń challenge wọ́n ju challenge sí ẹ pé he was senator the only senator in FCT àwọn challenge ẹ on behalf of ọ̀gá àwọn the only minister in FCT wípé ó sọ báyìí 200 million tó di 2 million níbi tó ti rí ìwé àti ìwé òun náà mú dání pé Wike gbalẹ̀ ó wá tà fáwọn ọmọ rẹ̀ ilẹ̀ tó wọ́ ti 200 million tó sì sọ fún ọmọ Nàìjíríà kò ní dọ́kúmẹ́ǹtì ẹ̀ àwọn ò mú bẹ̀rẹ̀ fún ọ pàdé àwọn ẹgbẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà lérè wọn lè mọ́ bí èbó ní respect ìbùkẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Been on Minister Wike. I have documents to show that when Minister Wike allocated land to his sons, huge tracts of land, fine, as he says, though they are his sons, they are entitled to land, no problem. But the bills, I have them documented, of 200 million that you need to pay, 100 million here that you need to pay, they wrote to him asking that the bill, he should give a waiver and reduce it. Within 48 hours, they are going from 200 million to 2 million. And that's illegal, isn't it? Of course it's illegal. Right. At the very least, it's unfair, it's unethical, at the very least. And these things, I am a civil engineer, I'm a fact person. I wouldn't come here I wouldn't say so publicly without having the facts and the documents. So the first thing I would say is that when the minister, when the accidental, I call her accidental senator for a reason, when the accidental senator was making that kind of allegation, I would have expected that a follow-up question should have been asked. Where are the documents? Well, she said she had the documents. If she said it is not, she wasn't going to put them up on air. It is not enough for me. Can I just come here now to say, oh, I have evidence of you committing crime? I have evidence of you, and you want the public to believe that you actually committed crime. Well, there's a difference between you alleging that I committed a crime and you alleging that someone else committed a crime. What should have been asked was, where are the documents? Because there are no documents. Let me just make this point, and I don't mean to interrupt because you do have a right to reply. But when somebody says they have documents, I can't start asking them, is the document under your bed sheet? What I'm saying. Is it in the hands of a lawyer? No, she says she has the documents. That's what I'm saying. So that's, and I am challenging her now. For you to I am challenging her to bring documents showing the names of children of the minister. She should, because I listened to her talking about the minister not obeying the rule of law, not obeying this. Does she know law? Well, let me go ahead. Let me conclude. Because if she knows law, she won't come out the other time to say it was wrong to revoke land based on non-payment of ground rent. If she knows law, because Section 28, subsection A and B of the Land Use Act is very clear. It states reasons land can be revoked, and that section clearly says that every condition given to you in your RFO, the moment you contravene any of those conditions, it is a ground for revocation of your. Yeah, but we all know that in the course of going after people for monies they owe, especially quite small amounts of money, 80,000 naira, this and that. You go to an embassy or you go to somebody's house and you're going to revoke their land rather than approaching them and trying to get the money from them. Her argument was that's an extreme response to a situation. The issue is this. Before that step was taken, there were publications, there were newspaper advertisements, there were announcements on radio since last year, October.
2 months was given, 3 months, 4 months, and all that. If government made publications and said, we will do this if you don't do this in 3 weeks, and government now waited for 6 months, we used to blame government for not telling you. Meanwhile, payment of ground rent, it is without demand on your RFO. It is stated that you have to pay every year without demand from the government. You see, the problem here is that people like our Senator Ireti, because I call her alias Kingibe, because she's not supposed to be branding that name Kingibe any longer. Well, let me take you up on that, because that's a value judgment on your part, which has nothing to do. She's perfectly entitled, as the ex-wife of someone. She changed her name to Kingibe. All her documents became reflected in Kingibe, and there's no part of the world you go to where you don't have the right to retain a name that you changed your name to. You don't have every right to do that. We are not on that. We are not here on that. Yeah, but you brought it up. I mentioned it to you. If you are married to me, and I'm no longer married to you, and I've come out to say, stop bearing my name. Did he come out to say stop bearing her name? Find out from her. No. Did he come out? You're saying find out from her. You're making that allegation. I am telling you that the husband did say that, don't answer my name again. The husband said that. He came out and said that? The husband said that. The husband is alive. Ambassador Kingibe is alive. Yeah, but even if he, assuming which I doubt. I want to. Let us. Kingibe is not the kind of person who gets into that kind of thing. Let us not go into that. But let me ask you this. She said that. She alleged. She said here that. She claimed here that the minister allocated land to his children, and I'm saying it here that there is no single allocation to any of the children of the FCT minister. Well, she says she has documents. That is what I'm saying. That is why I'm saying here that I'm challenging her here to produce those documents. Or you can go. There have been 2 publications. You can go to. You can take her if you want. We won't dignify her for that, because somebody got into the Senate, like I said, accidentally. She's looking for a way to retain that seat in 2027, which she knows that will no longer be possible. But let me also say this. Yeah. There are 2 publications. One came up, the minister allocated land to Joak Farm Nigeria Limited. And in the story, it was mentioned that the land was allocated to one of the sons of the minister by name Joaquin. Because you have a child whose name is Joaquin. When you now see Joak Farm automatically now belongs to Joaquin. And that publication also said that 2,080 hectares of land were allocated to that minister's son in Asokoro and Maitama. The entire Asokoro and Maitama Abuja put together is not up to the 2 districts are not up to 2,000 well, square meters. To be entirely fair, they're not up to. To be fair, I'm not sure that was what she was referring to in her allegation. She said that is the only thing. That is the only thing. Well, that's what. náà rí pé kì í ṣe àsọdùn nígbà tí mo sọ wípé wọ́n fi ìwà jọra wọn pé wọ́n jọra wọn wọ́n lè mọ́ jọra wọn tójútójú. ṣùgbọ́n wọ́n ti jọ ń wu ìwà kan náà ẹ gbogbo ọ̀rọ̀ tí bọ́ọ̀lá ń sọ dálẹ̀. ǹjẹ́ èèyàn kan lè rí wọn lọ́la tán bá kó lọ́dọ̀ Wike wípé irú èmi bóyá kí n tiẹ̀ wá di bóyá president ǹjẹ́ mo lè gbárù eléyìí. ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tán bóbìnrin sọ ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tán bóbìnrin bá tiẹ̀ wá tó lò ara ẹ̀ kò sórúkọ tó ti pè tán bí kí ló kàn pẹ̀lú márèèjì ẹ̀ tó bá jórúkọ olóko sórúkọ rẹ̀ ló jẹ́ ni àbọ̀kọ ọkọ rẹ̀ ń bẹ́ ọ̀nsẹ́ àbọ̀kọ rẹ̀ àná ó bẹ́ ọ̀nsẹ́ wípé bá ń gbórúkọ mi lọ́wọ́ rẹ̀ o kẹ́ bá mọ̀ wípé sí produce document n tó wá béèrè lọ́wọ́ ènìyàn wípé androdi o gbé lọ ilé ẹjọ́ ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ lọ ilé ẹjọ́ òun pè ní accidental asòfin òun pè l'accidental àwọn náà wọ́n accident nìyẹn lóòótọ́ torí àwọn náà gbọ́n kánà ti wà lẹ́yìn àwọn ọmọ aráàlú ni ṣùgbọ́n àgbọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tán wà nítorí pé gbogbo òtúkùtù ti ń to lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tán. Pai Gomani Yangoji, she should go there. She should go to Kabusha Keti. She should go to Kabusha Kakusara. She should go to Usafa. She should go to Buhari. She should go to all this area. She should go to Akpowasa, where roads have been built, where there was no road before. She should go there, and she should go to Akpo Mechanic Village and tell them that President Tinubu made mistake by appointing Wike. She should come to Abuja public and tell the public this. She says that the main issue is that Minister Wike doesn't obey the rule of law. That is why I said, doesn't follow any rules and is autocratic. And that when she tries to reach out to him, reach out to him to do what? Well, she says she's written to him. To reach out to him to communicate with him. To communicate with him. I mean, she's the minister in charge of Abuja. And she has a right to communicate with him. Is she a member of the Senate Committee on FCT? Is she a member of the Senate Committee on FCT Area Council? The fact that you are a senator representing Abuja does not mean that you should now pretend over Abuja. When you get to the Senate, you are members of committees. And let me also say this: the president of Nigeria is the governor of FCT. By right, by power. Well, let me just say this, okay? So because this is important. Let me conclude. Land, yeah. If she has any issue on FCT, she should write to the president.
because the president is the governor of FCT. Minister Wike is superintending over Abuja on behalf of the president. So if she has any issue concerning FCT, you should write to the president, who is the governor of the FCT. No, bọ̀dá yẹn dojú ti ra yín ibẹ̀ náà lẹ ní Wike ló ń ṣe aṣojú fún ààrẹ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ẹni tó bá ti ń ṣaṣojú náà lẹ́yìn ò bá sọ̀rọ̀ àbí kí ló wà ń bẹ̀. Is she a member of any committee? Okay, let me attempt to answer that question. She says she's not expecting the minister to report to her, but she expects to work in synergy with the minister. There is something, and I'm sure you're probably aware of this, because you're quite an intelligent man. Hold on, let me make this point. There is institutional oversight, which is what the National Assembly has over the FCT, because the National Assembly is kind of like the state assembly over the FCT. And then there is something called representational oversight, which she has. So if there is something he's doing wrong, she can bring a petition or a motion against him and ask for that to be investigated. And that's what she said she's going to do. If there's something wrong, there is Senate Committee on FCT. You interrupted me. You didn't let me finish the point. Okay, finish. She has what is called representational oversight because she represents the people of the FCT. She was elected by them. And therefore, if he's done something wrong, she can bring a petition or a motion against him and ask for that to be investigated. That's what she said she's going to do in the assembly. She can also bring a private member's bill, so there are privileges and rights that she has. And she can also write to him and ask for his response. And it's simple courtesy for him to respond. Nobody is saying that she does not have that kind of power. So why doesn't he respond when she writes to him? The issue is this. If there's any issue concerning FCT, there is a committee of the FCT, Senate Committee on FCT in the Senate. That is the appropriate body that you can go and talk to. Yeah, but she can try and communicate with him first. You cannot. You cannot. What do you mean she cannot? She can. You can only do that. You can only do that. You can do that. As I am, I can communicate with you. Yeah. As she is, she can communicate to the minister. And she says she's tried to do. It is also the right of the minister to either receive a communication or not. Well, not on that level. No. I mean, it is inappropriate not to respond to a senator in charge of ṣé ẹ rí gbogbo wọn bí kan náà ṣe wá ìlú ọmọ alága APC àṣírí wọn kàn tún lójú kámẹ́rà ni wọ́n rò pé àwọn lágídí wọn mọ̀ pé àwọn èèyàn tí ẹ̀ ń bá wí yìí wọ́n ó represent èèyàn ni òun tán ń ṣe fún Natasha náà ń ṣe fún ó kàn jẹ́ pé èèyàn kan alágbára ní Àbújá ló ń ṣe fún àǹtí Ìrètí gbogbo ògbìmọ̀ Senate ní ń ṣe fún Natasha kálá àǹtí Ìrètí náà ti align pẹ̀lú Natasha ni gbogbo ayé ìbàbá dá sí ó represent àwọn èèyàn ní constituency, the only constituency in Abuja bó ṣe lágbára tó agbára tán gbélé Wike lọ́wọ́ torí kìí sóun lónìí irú agbára tán gbélé lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí gómìnà bẹ́ẹ̀ náà ni the only senator l'Abuja ní agbára ìwọ náà ló ní kò lè bá sọ̀rọ̀ ìwọ náà ló tún lè bá sọ̀rọ̀ nígbà tí òun ṣe personal matter ìgbà tí ìṣe fún mi ní nǹkan ìyá mi ń ṣàná ìyá mi ní kinní lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń represent ni ìwọ ń represent ààrẹ appointment òun represent aráàlú constituency bẹ́ẹ̀ náà ni bí ẹni tó ń bí léèrè ọ̀rọ̀ Mr. Charles bó ṣe ń gba ọ̀tún ló náà ń gba òsì kò fẹ́ kó lẹ́nu ọ̀rọ̀ ìwọ náà sì pé wà pé kó wá defend ọ̀gá rẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ kẹ́ni ẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀ kánírò èmi ni mo lọ interview bọ̀dá yìí lójú kámẹ́rà live kò ní padà wá sójú kámẹ́rà mọ́. Doing your job and playing to the gallery. Yeah. If she actually wants to do her job, there's a stipulated way to do it. Approach the Senate. Report to the Senate. I'm a member of this Senate. Well, she's intending to do that. No, intending since when now? Because she tried to. No. She gave him. No, you are intending after she has been here to make unfounded allegations. No. What she did was that she tried, according to her. Let me just make the point. Let me make the point. Let me make the point. Has she done it? She made the effort, according to her, to try to communicate with him on several occasions. She wrote to him. He didn't reply. She made overtures towards him. He did not respond. Listen, and that is why she then said she's going to take the next step. You are emphasizing on she wrote. The minister was in the Senate to present FCT budget. She saw the minister there. Did she raise this issue there? She did not. She was there clapping for the minister, praising the minister, commending him. In the Senate, when the minister was with the Senate Committee on FCT, when she was there. What about the issue of the University of Abuja and the 11,000 hectares of land that was allocated? The question I want to ask you is this. Which university in this country sit on 11,000 hectares of land? Well, let me ask you a question. You answer. I mean, you're asking yourself questions, not me. I've asked question. I want to give you, so that you can answer. 11,000 hectares of land at 500 square meter per plot is over 200,000 plots. Over 200,000. Can I say this, okay?
Senator Tejuosho, Olanrewaju Tejuosho, is the pro-chancellor of the University of Abuja. Yes. He's a member of the APC. He came and sat where you are, and he was almost livid about what Minister Wike has done. So it's not just Senator Ireti Kingibe. He said very clearly, both Senator Kingibe and the pro-chancellor, completely independent of each other, have said on this program that Mr. Wike revoked 7,000 of those hectares of land and left them with 4,000. And that in fact, because 2,000 of that is mountainous territory, what they actually have in terms of land that they can use to do anything is 2,000 hectares. And the senator gave an example of other universities that are sitting on 15,000 hectares, 13,000 hectares. What is NUT provision on land, on the level of land the university must have? Well, according to them, is 100 hectares. According to them, by NUC regulation, is according 100 to them, hectares. No, according to them, the issue here is that first of all, it was allocated by the government. It's a federal university. It's not a private university. So it was allocated by the government. They couldn't have taken the land by themselves. So the same government that he represents allocated that land to them, and they say that it is against the Land Use Act for him to take land from institutions and give them to individuals. Is that what he's intending to do? The issue is this. Let me clear this. As a university set up over 35 years ago, the question is, and I'm putting this to journalists, apart from you, people listening to us, we should go and ask how much of that land has the university used over 35 years ago? The issue is when government gives you land, today in the FCT, there is a new rule now. When you get land allocation, you must develop within 2 years. If you don't develop within 2 years, government takes its land back. Because even allocating land to you, your CFO for land, it is a lease. So people don't know. When you are giving CFO for land by government, it is a lease for 99 years. You don't own the land. The government leases the land to you. So the person who leases a land to you can't take it back under certain conditions. And at the end of that, because the lease agreement is 99 years, it is stated on the CFO. Well, let me ask you this before we have to go. What are the issues do you think that are challenging the relationship between the two of them? And wouldn't it be better for Abuja, better for the minister, better for the president, and better for Senator Kingibe if they just worked out some kind of a seamless relationship? There's no relationship. One, there's no relationship. That you are a senator representing, say, Ekiti Central. I'm from Ekiti. You are a senator representing Ekiti Central. That does not make you a co-governor to the governor of Ekiti State. It doesn't. That you are a senator representing FCT does not make you a co-minister. Your job is in the Senate. Let her do it. Her job is in the Senate. No, her job is to represent the people as well. Let her do her job in the Senate. Her job is to represent the people. It is to represent the people, not to regulate the minister. She's not regulating the minister. That is what I'm saying. It is when in my place, in Yoruba land, we call something Tojubole and Onuru. That is what the senator is doing. She's doing Tojubole. And what does that mean? For the millions of Nigeria who don't understand what the blue blistering barnacles you're talking about. Should naturally not concern her. Because one, there are ministers there. All other ministers, Minister of Works, relate with the Senate and House of Rep Committee on Works. Minister of Environment relate with Senate Committee on Environment. So Minister of FCT relate every commissioning that we did. 16 project commission in 16 days. All the projects. There was none of the project that the Chairman Senate Committee on either FCT or FCT Area Council, Senator David Jekuta, was always available. When we went to commission Pai Road, the senator was there. Kabusa Keti, he was there. So the person in the National Assembly that the minister must relate with are the members of the Senate Committee on FCT, members of the House of Rep Committee on FCT. Well, let me say this. Let Senator Ireti Kingibe face our own job. Let us also go and pay our aides that she's owing like 5 months salaries. She should pay her aides. Right. Well, sharing tí bọ̀dá yóò mọ̀ ní wípé ọ̀dọ̀ àǹtí ìrètí náà ó jẹyọ́nù àwọn pé wọ́n ní overbearing àbí kílẹ̀ mọ́ pé náà téèyàn bá fẹ́ mọ́ gẹ̀gàbá lórí èèyàn ó jẹyọ́nù àwọn. Nǹkan lè fi ní ìbáṣepọ̀ tó múnádóko pẹ̀lú Natasha nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí bọ̀dá lérè gbàgbé ní wípé nínú gbogbo mínísítà táàrẹ̀ yàn Minister of FCT yàtọ̀. The same thing to apply sí Minister of FCT náà ló apply sí Senator of the FCT. Toró nìkan ni Senator ń bẹ. Yòókù Senator pọ̀ tó wá láti Kogi kìí ṣe Senator ẹ̀yọ̀ kan, látọ̀ṣun kìí ṣe ní federal constituency. Ṣùgbọ́n òun nìkan ni Senator ń bẹ. Eléyìí náà nìkan ni gómìnà ń bẹ. Ṣùgbọ́n kó náà mọ́ tójú bọ iṣẹ́ iṣẹ́ Wike ò ṣe tójú bọ, Wike ló lè tójú bọ iṣẹ́ rẹ̀. Òun náà gbà kí Wike override òun ni. Wike náà ó sì promise ẹ̀ pé òun ní jó wọlé padà.
ṣùgbọ́n ibi tí agbára àǹtí ìrètí wà ní wípé wọ́n dìbò yan òun bọ́n ṣe dìbò yan ẹni tó fún Wike ní appointment, wọ́n dìbò yan ààrẹ Tinubu síbẹ̀, wọ́n dìbò yan King Ìrètí síbẹ̀ náà ni, wọ́n dìbò yan Wike, wọ́n lè gbàdànù lọ́la. Ó dá ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ Peter Obi. Wọ́n ní kí ló dé tí Peter Obi náà lé àwọn èèyàn kúrò nípínlẹ̀ rẹ̀ nígbà tí ó wà ń gómìnà wípé tó ń tán lọ́dún eégún ó ti tán báyìí, wọ́n wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ fóònù náà, inú ń bí wọ́n fi ti El-Rufai ṣàpẹẹrẹ. Wọ́n ní kí ló dé tó lé El-Rufai. Àwọn èèyàn bá dá lóhùn, àwọn obedient, wọ́n ní kí ni El-Rufai náà wá kiri nígbà náà. Òṣèlú ń lọ lọ́wọ́, ìdìbò ń lọ lọ́wọ́, wọ́n ní ìjàkùmọ̀ ẹ̀rín ìdí ọ̀sán jáde ẹni abíire, wọ́n ní kí ìrí ìdí òrùmúlẹ̀ gbà, wọ́n ní ó sì jẹ́ ìgbà election pàápàá jùlọ lẹ́ni tí wọ́n tún fẹ̀sùn kàn pé ó ń ṣàgbédègbà fún àwọn agbésùnrin yẹn El-Rufai wípé kí ló dé tó náà rìn kiri bí ìgbóná. Aisha Yesufu ló dìfẹ́ǹdì Peter lánàá ṣùgbọ́n kò dìfẹ́ǹdì ẹ̀ tó. Àti wá rí àwọn fọ́nrán kan, àkọ́kọ́ fi fọ́nrán bíi tí El-Rufai tó ti fẹ̀sùn kan Peter Obi torí àwọn ìgbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù tán fẹ́ máa lo ọ̀rọ̀ El-Rufai. Wọ́n ń bú El-Rufai náà o, àwọn ẹgbẹ́ APC wọ́n agree pẹ̀lú El-Rufai o, ẹ̀sìn mọ̀ pé APC náà ń ṣe lẹ́dọ̀. Kí ló wá dé tó jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ APC náà fi ń ṣe excuse? Àti wípé báyìí gan bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ El-Rufai àti Peter Obi wọ́n ti ṣe coalition ìmọ̀ wọn ti dọ́gba lórí ọ̀rọ̀ coalition, ó tẹ̀ pé wọ́n sì ń bára wọn fà àti ìmọ̀ ibi tí Obi fèsì. Àwọn ẹgbẹ́ PDP láwọn ń retí ẹ̀ kó padà wá pé ọmọ onínàkúnà kó rántí ilé gbogbo tọwọ́ ẹ̀ tó ti rè ná síta páwọn owó ẹ̀kọ́ ọmọ ẹ̀ rántí ìtàn ọmọ onínàkúnà nínú Bíbélì tó lóun ó padà sọ́dọ̀ bàbá wọn. Wọ́n ní kó padà wá, àwọn ó dáríjì. Ṣùgbọ́n Peter Obi ò sọ pé òun fẹ́ padà wá. Ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ibi tí El-Rufai ti fi ẹ̀sùn kàn pé òun ló tì òun mọ́lé. Lẹ́yìn náà ká wá tún tẹ gbogbo tí El-Rufai sọ ń pa rẹ̀ nígbà náà, toró tún sọ ó ní Peter Obi ò lè di ààrẹ orílẹ̀-èdè láyéláyé. Ṣùgbọ́n báyìí ó sì wá jẹ́ wípé wọ́n jọ ń ṣe wọléwọ̀de. Á tún tẹ ibi tí wọ́n ti parí ìjà nígbà tí Buhari yàtọ̀ síbi tí wọ́n ti jọ wà náà ẹgbẹ́ coalition, níbi tí wọ́n ti jọ parí ìjà nígbà tí Buhari kú wọ́n jọ pàdé. Ká tó wá tẹ ìdáhùn tí Obi tó fi dá lóhùn. Ṣé ẹ fẹ́ kí n ṣe interjection sáàrin ẹ̀, synonymous interjection àbí kí kápẹ́ fìlì a lè mọ sí sí láàrin ẹran tí o synonymous interjection. In 2013, I went to Anambra State as an official of the APC to witness the by-election for governorship. Your next guest, Peter Obi, was governor. He got me arrested and detained for 48 hours in my hotel room. Now I'm the governor of Kaduna State. And he is coming to Kaduna. In addition to the police and the SSS, I have one mechanized division Nigerian army here if I need to arrest and detain anyone. But we are northerners. We are civilized. We don't do things like that. I wish you all safe journey back to your destination, and God bless you. How can Peter Obi win any election? Peter Obi is polling 1% in Sokoto, 2% in Katsina, 5% in Kano. That's why the votes are. All states are not equal. The fact that you're doing 70% in Anambra State does not mean somebody doing 10% in Kano is not better than you. The number of votes in Anambra is the size of one local government in Kaduna State. So all states are not equal. If you poll states and you make them equal, yes, Peter Obi will sweep the southeastern states. He will do well in South-South. Where else? He's not polling well in Southwest, other than a drop in the ocean in Lagos. He's polling in the Christian enclaves in the north. He's polling well. But how many are they? Peter Obi cannot win the election. He doesn't have the number of states. He doesn't have 25% in more than, the last time we checked, in more than 16 states. He can't go anywhere. Peter Obi is a Nollywood actor, and that's all he will be. Gbogbo ẹ̀rọ ẹ̀tẹ́ gbọ́ yìí kò ṣe sọ o nígbà ní 2023 ló sọ tẹ̀lẹ́ksàn yìí then eléyìí tó sọ nígbà tí ó sì wà lórí gómìnà ipò gómìnà ló sọ wípé kóun náà wá arrest àwọn èèyàn Peter Obi kóun fi oró yaró ṣùgbọ́n lónìí báyìí wọ́n ti jọ ní àjọṣepọ̀ ẹ jẹ́ wá gbọ́n tí Peter Obi fi dáhùn lórí bí wọ́n ṣe arrest ẹ̀ ńgbà yẹn bọ́n ṣe arrest Ogbeni El-Rufai táwọn èèyàn rí fásitì ní ìsìn wípé ṣé bí Peter Obi náà arrest El-Rufai ibi tó sì ti ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni tó máa parọ́ ló máa ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn ẹni tó jẹ́ president ńgbà náà Jonathan ó wà lórí ìjókòó ẹ jẹ́ agbọ́n ìdí tán fi arrest El-Rufai. Even when his own party people, PDP, came to my state, I called him and said, Mr. President, I'm in my village. I don't want people wandering around in my state. I voted and I'm in my village. I heard so people are in my state. They are not from this state. They should leave this state. And within few minutes, he called them and they left the state. I said, please, let them count the result. So when we talk about
election, it depends on the human being that is involved. If the right person is involved, we have free and fair election. But if people decide that we have to leave off the situation we have, where we have become a crime scene, and we are chasing criminals, the criminality will start from the politicians doing the right thing. If we want to talk about security, talk about anything, when we stop stealing as public officers, the children and all those criminals will equally learn from us. And as policing will even do their work better. Election policing is easy if we have people who are not ready to steal the election. You see, El-Rufai has a grounds against the president, a legitimate ground, because he worked for the president. Hate him or love him, he has something, he has a basis to be angry. And he has been working assiduously to undermine the president, particularly in the Muslim North, where he's like the Khalifa to Buhari, he's like the brain box of the Muslim North. But let me give him a tip. If you really want to see the back of the president, let me tell you for what he will do. And I think they may be on the path to really achieving that. Let El-Rufai convince the Muslim North. If he's able to do that, I know he can, he has the capacity to look towards the south for a candidate to support, specifically the southeast. If I let me put it straight, the day El-Rufai decides and is able to galvanize the opinion holders in the north to zero down on a P2B, for instance, as the candidate, that will be the end of the Tinubu administration. Ó dáa ní pápá a sì ń lọ sọ́dọ̀ Natasha o. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Sowore náà nítorí Sowore preach ó sọ̀rọ̀ gba àwọn ọlọ́pàá àkọ́kọ́ mú ti àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan IGP àwọn tó ti retire wípé bó lẹ ṣe ń fún àwọn ní iye báyìí àwọn ṣiṣẹ́ bí erin ẹ sì ń wá àwọn ìràn káwọn máa jẹjẹ ìrírí ẹ̀yin sì ń gbádùn ẹ̀yin yọ̀tọ̀ mi bí ìranu ṣúgà kí wá ní IGP fi dán lóhùn ẹ kọ́ bá ń tẹ tàwọn tó complain fún IGP sí ká tó gbọ́n tá IGP fi dán lóhùn ká wá lọ sọ́dọ̀ Sowore. It shows that these people are wicked to us. It shows that they do not love us. A situation of a family that has up to 4 children and you love 3 and then you hate 1. It therefore means that there is bound to be quarreling and fighting in that very family. You love the military. You love the DSS. You love the civilians that are working in the National Assembly. That all these people, they were exonerated. They have gone out from contributory pension scheme, leaving behind the police that have been sleeping in the bush, sleeping in the forest, sleeping in the rain. Oh, till 2004, I was not given 10 kobo. I did NYSC. I was only given paid from 2004 to 2017, and I was given 2 million naira. I become a nuisance to my family. I'm a nuisance to my neighbors, and I'm a nuisance to my immediate family. Then where do you want me to go? I can't eat. I barely eat once a day. Sometimes I get commonly to survive that day. Nígbà tí ẹ ti rí bàbá yìí wọ́n mọ̀ pé kò jẹun déédéé kò sí àwọ̀ oúnjẹ lára rẹ̀ oúnjẹ gidi kọ́ láti ẹ̀ ń sọ báyìí oúnjẹ kò tiẹ̀ rí nǹkan kan gbé mi ká tó wá sọ̀rọ̀ oúnjẹ gidi kò sí lára rẹ̀ rárá ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí IGP fi dán lóhùn. Beyond human expectation. What would force somebody like me to go to National Assembly and sleep on water? It's not easy. On ground like this, we slept last time 8 days. See mosquitoes. Look at God. But it becomes necessary. That time we say, okay, what will go more? Nothing to give up. 7 years ago, I worked for the Nigerian police. I came to discover that there is another life to live after leaving the police. And since then, we have been struggling from one point to another to see that there is improvement. But there is no improvement at all. The protest is not going to give a solution. It is coming together and dialogue, coming together to talk. He said we should tell ourselves the truth. That is what can give results. After the protest, I decided to have a meeting with them. They have been able to tell us their grievances. I've taken note of all their complaints, and many of what they are complaining about are things that we're already addressing, which they don't know. Ẹni tó jí gíláàsì ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ ẹni tí ń bá ṣiṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń sáré kàtì ẹni tí ń bá ṣiṣẹ́ fún yín torí Sowore náà ló fi ọwọ́ ara rẹ̀ kọ́ ó ní theft alert ìyẹn olè details of Aku Victor ló kọ ẹni tiẹ̀ Chimere. Only yesterday during the historic police protest at the Nigerian Police Force headquarters in Abuja, Aku Victor Chimere, a staff cameraman, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé wọn mọ̀ bóyá ọlọ́pàá ni ó wọṣọ ara wọn ni wọ́n rán kó wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní is a staff cameraman ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé staff ní police force headquarters dandan kọ́ ni kó jẹ́ ọlọ́pàá ṣùgbọ́n staff àwọn staff office wọ́n lòun ló jẹ́ wọ́n ní ló ṣe wọ aṣọ ara wọ́n ní àkàtà sáìdì àwọn ọlọ́pàá náà ló sì wà wọ́n ní òun ló ń bá CSP Múyìwá Adéjọbí wọ́n ní òun gangan ló wà lọ́ndà àwọn gẹ́gẹ́ bí Sowore ṣe sọ ó lóun ló jí Ray-Ban AI smart glasses sí òun kámẹ́rà sì gbé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn tí ń pín kiri ní ìsìn àwọn náà ti ṣe báà náà ṣe lánàá
wọ́n ṣe kíni wọ́n ṣe slow motion bí eré Yẹmí my lover ara slow motion la fi kápò ń lo mu wọ́n náà ti ń fọ excuse lórí ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n ti ní àwọn oníjó lo kíní mọ́ òun fi rìkọ́ọ̀dù àwọn mo wá ní láyé tẹkinọ́lọ́jì káwọn èèyàn sì mọ̀ túmọ̀ wọ́n mọ̀ káwọn èèyàn sì mọ̀ túmọ̀ kámẹ́rà pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ public space èèyàn lè lo kámẹ́rà ó hit kámẹ́rà kò hit kámẹ́rà èèyàn lè lò láyé tí ìwà ìbàjẹ́ tiẹ̀ wá di tó gbọ́pọ̀ Nàìjíríà kí ló lè nu kéèyàn lo kámẹ́rà kí ló ń bà yín lẹ́rù bẹ́ẹ̀ dé ẹ́mbásì káàkiri Nàìjíríà ẹ́mbásì wọn ní gbà kẹ́mú fóònù wọlé àmọ́ tí ìríyanjú sí ọ̀rọ̀ ẹ́mbásì gbogbo àwọn tó láwọn fẹ́ ṣe international passport àwọn èèyàn wa ń Qatar mo sì ń rí mẹ́sẹ̀gì yín ni o àwọn èèyàn wa ní ìyá Qatar gangan wọ́n láwọn ná tó 650,000 Nigerian money níye ìdíyelé owó wọn tán ná lọ́hùn tán fi apply látọdún tó kọjá àwọn ò tí ì gbúrò àlọ́ làwọn rí àwọn òràbọ̀ kì í sọ̀rọ̀ wọn la wá sọ ẹjẹ́ ẹ bá ń tẹ́tí ìṣòro ẹ̀ sí àtàwọn ọlọ́pàá yìí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Anybody that's willing to arrest me, come out now. Arrest right now. But you must produce my glasses. I hate thieves. You know that's what causes problems. Yeah, nobody. The thieves among people are stealing all the pension of the officers, stealing your allowances and salaries. It's the same thief you encourage. Somebody cannot come to the federal force headquarters and have his things stolen. And I say you don't know. My policeman. Force headquarters. If things are not safe at the force headquarters, then Nigeria is not safe. And I've been told by the Commissioner of Police of FCT that they know the person who took it. They have collected it from, but because my glasses have camera, according to him, cannot release it. It's not an embarrassment that the police is afraid of technology. That's why Nigeria police is what it is today. All of you, I keep saying, all of you are supposed to have a body camera in 2025, but you don't. And the person who is using technology to aid his vision and his struggle as ideas, you steal that vision. You can steal the glasses, but you can't steal my vision. You can't steal my ideas. And I keep telling you, because now I'm addressing you, serving police officers. This is about you. It is about your life. Look at this man who are retired. That's your mirror. See yourself in that mirror. If you like, keep doing slave work. Keep letting them use you against your future, against your children, against your family. Keep letting them use you. Keep letting them use you as escorts. Keep letting them use you to be the guard in houses that they built with money stolen from your pension. For more than 20 years. Nothing is going to improve your lives. I have said it before. I'm not supposed to be your friend. But it's not about being friends with the police. It's about considering the future to the all living. Because if the police is not safe, I am not safe too in Nigeria. If the police is not well paid, this country is not safe. The reason Boko Haram is ravaging Nigeria is because they started mistreating policemen and they gave soldiers police work. Now soldiers cannot do police work, police cannot do their work. That's why there are bandits everywhere, there are terrorists everywhere, there are kidnappers everywhere, there are robbers. Some policemen who retire, one of them told us that nothing can stop him from even joining Boko Haram. Boko Haram will pay him. The funniest thing is that Boko Haram, people who were former Boko Haram, rehabilitated Boko Haram are collecting pension in Nigeria. If you rehabilitate as a Boko Haram member, you are given 2 million naira and a house in Yobe or Maiduguri. That is the life Nigeria is living in. But you are policemen who have served for 35 years. Some of you are retiring in a few days, few months. Those of you who are inspectors, most of you, I'm sure, you have not been promoted for 7 years. But your bosses are getting promoted every day, and they are getting friends. We know how it is in the force headquarters. That's the problem we are here to solve. I am living now without my glasses. One of you stole my glasses. I have done nothing to help me recover my glasses. Don't worry. But nobody the IG. The reason is the problem today was that I stole my passport in February. No sleep for the weekend. I'm talking about this your illegal IG. Criminal IG. That's not the come and meet me at the peacekeeping at the back. That hall is meant for policemen who are going for peacekeeping. Like person, I'm charging for. So we'll be back. èmi ò rí rúùsù rẹ̀ rí o tó ń po didi ọ̀gá wọn ní ìlẹ́gà ó sì wà wájú wọn ṣùgbọ́n náà ṣe fẹ́ ọ̀rọ̀ sòwò rẹ̀ ń wọ etí wọn torí wọ́n ti mọ̀ wípé àtúbọ̀tán àwọn rẹ̀ oníkan owó mìíràn ẹ wo dígí iwájú yín àwọn tó ti wà ní ipò tẹ́yìn náà wà rí rẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ ìyà tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ ewé ńlá kán mọ́ fún àwọn tí wọ́n rí pẹ́ǹtì ní Boko Haram kán mọ́ fún wọn ní pẹ́ǹtì iṣẹ́ apààyàn torí pé wọ́n rí pẹ́ǹtì ìrọ́sì níbi repentance wọn wá ń san pension fún wọn wá tún fún wọn nílé odidi ní Yobe ẹ wá wọ ọlọ́pàá tẹ́ ń pa àyà wọ́n ń gbèjà yín ní ìsìn kọ́lọ́ ń jẹ́ kórí yín rọ̀ mọ́.
torí ẹbọ náà ń gbé nítorí yín nìsín ẹni tó ń fọwọ́ sórí ẹbọ náà ń gbé nítorí yín nìsín kó ló ń jẹ́ kórí yín rọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ mo mọ̀ iṣẹ́ tiẹ̀ rí mo mọ̀ pé lẹ́yìn ìwọ́de ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́pàá ló máa ronú tí ó rè é dá sunkún níyẹ̀wò ẹ̀ kò sí iye tẹ́ ẹ fẹ́ gbà ní owó rìbá kò sí iye tẹ́ ẹ fẹ́ paráàlú lẹ́kún ìrómi òjò náà ń lò yín aráàlú tẹ́ ń palẹ́kún ló ń gbèjà yín ní ìsìn báyìí so rẹ̀ dúró níwájú first headquarters lẹ́wọ̀n ìlàbújá ó sì pe ọ̀gá wọn ní ìlẹ̀gbà òun náà ló tó ṣe. ó dára ní báyìí ẹja wa lọ sí Ogun State níbi tí Ogun government tán ti sọ wípé àwọn náà ń dúró dè yín àwọn ń prepare fún battle ten prepare ẹ̀yin Ifá council tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbà wọ́n lọ ilé ẹjọ́ Ogun State government lọ́jọ́ Monday ọjọ́ ajé wọ́n ní wọ́n ti sọ wípé ẹ̀rù òbodò ẹ̀ ń fẹ́ kan lodò lẹ̀rù ń bá o pé àwọn ń dúró dè wọ́n pé wọ́n kàn fẹ́ waste time wọn ni wọ́n láwọn ò bẹ̀rù dúnkokò kankan nípa pé wọ́n fẹ́ gbà wọ́n lọ ilé ẹjọ́ from the group or individual challenging the burial ceremony of Awujale the way báwọn ṣe ṣe and the paramount ruler of Ijebuland Ọba Sikiru Kayode Adetona which was conducted in line with Islamic rites ìjọba ní àwọn fẹ́ bá àwọn Ifá ṣe ẹjọ́ olóòtú ẹ̀dá abẹ́ a ti ń sọ fáwọn onífá àwọn oníṣẹ̀ṣe gbogbo wọn tẹ́lẹ̀ wípé àwọn ará bí ẹ̀yin náà lẹ́rú wọn lágbára àwọn ọ̀gá wọn wá ń bá yín lẹ́yìn wọ́n á gbàgbára lọ́wọ́ yín tán wọ́n á rè é mọ́ fi mọ̀ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń tì wọ́n lẹ́yìn wọ́n ń fún wọn ní kíní ní ìsìn wọ́n ti wá màsírí yín wọ́n wá ń dojú kọ yín àwọn náà wọ́n fún yín ní ráìtì yín lọ́lídé kìrìsìtẹ́nì ní mùsùlùmí ní national holiday ni mò ń sọ yìí ó ní ọjọ́ wo lọ́lídé oníṣẹ̀ṣe tí gbogbo Nàìjíríà gbọ́dọ̀ observe ni o àti kìrìsìtẹ́nì tí kìrìsìtẹ́nì bá ń ṣe tiyan gbogbo Nàìjíríà ni wọ́n observe ẹ̀ àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe tí mùsùlùmí bá ń ṣe tiyan ìsọdún iléyá ni o ìsọdún ìdí kabir ni o gbogbo Nàìjíríà ni wọ́n observe àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe ọdún wo náà fún ẹ̀yin àfi kẹwọn gbowó ta kẹwọn ṣépè olóṣèlú náà lẹ ń bá jẹ lẹ ń bá àbí Arẹ́gbẹ́ṣọlá tán ṣépè fún kì í ṣe olóṣèlú ni àwọn náà ń fáwọn olóṣèlú lágbára gbọ́n tí bàbá yẹn ń sọ ń bẹ̀ ni wípé òun ti dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀ ẹ̀yin lẹ ń fún wọn lágbára wọ́n wá padà wàá fi jẹ yín yà wọ́n ní ẹnì sùn lé ẹjọ́ wọ́n lẹ́ waste time one ẹ̀ tún waste owó wọ́n ní gbogbo agbára tẹ́ ẹ bá wá ní ẹ̀ rèé sà wọ́n lẹ́ ti kúrò àwọn lágbára àṣàṣì yín ò lè má wọn. Ogunbade tó jẹ́ SAN wọ́n ní the Attorney General of the Commissioner for Justice Mr. Sino Ogunbade SAN was reacting to the threat ìdúnkokò tí àwọn International Council of Ifa Religion tó sọ pé àwọn máa gbé ìdílé olóògbé àti gómìnà gọ́ọ̀mẹ̀ntì sá àwọn ẹgbẹ́ lọlé ẹjọ́ pé àwọn ò violate traditional burial rights. Ogunbade SAN said that while it will be a sheer waste of time and resources for anyone to institute legal action against the government over Awujale's burial according to his religious belief àwọn sì gbà kó wà within the ambit of the law àwọn nìkan mọ̀ lọ́lé ẹjọ́ ṣùgbọ́n wọ́n waste time ara wọn ni wọ́n ní ẹ fẹ́ lọ waste time ara yẹn ṣùgbọ́n àwọn oníṣẹ̀ṣe ti sọ wípé lè dún kòkò máa wọn lóòótọ́ commissioner of justice ni ọ́ ṣùgbọ́n ìwọ nìkan kọ́ ni SAN àwọn tó kojú rẹ̀ appointment ni commissioner of kìnìtàn fi ọ́ ṣe àìmọye àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tẹ́jọ jẹ́ SAN tẹ́jọ practice ọmọ náà láàrin síná wọ́n ní irú wọn tó jó níṣẹ̀ṣe àwọn ò dira wá bọ̀ ni àwọn ò dira wá bọ̀ ni bíríbírí lójú rí wọ̀ fọlá àgùntàn wọ̀ ní àwọn mùsùlùmí yóò sì gbèsè ẹ̀yìn yẹn náà káwá mọ̀ wò ẹ̀ẹ́bìnrin bá kanrin ìkan àtẹ̀ fún kan ni a ti jíṣẹ́ yín o àmọ́ òwòrán yín ó kàn jẹ́ pé àwọn olóṣèlú nìkan la sọ pé àfipá wẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn páwọn ẹlẹ́sìn náà àwọn pé wọ́n join wọn Nigeria is a content creating country ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀rẹ̀ jẹ́ àdélé ìrọ́ká tó lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sọ̀fin lórí àwa ti délé gbẹ̀ẹ́ máa sọ̀fin ní ìsìn a fẹ́ mú gbogbo ohun tó jọra wọn láàfiwéra wọn. ó dẹ̀ já sáré dé Bangladesh níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé èèyàn 19 ni wọ́n fẹ̀mí wọn ṣòfò nínú ọkọ̀ bàálù ológun kékeré kan tó já ní Bangladesh mo ní wọ́n sì ní 164 míì wọ́n farapa yànnàyànnà ó kéré tán èèyàn 19 ló ti pàdánù ẹ̀mí wọn tí èèyàn 164 sì farapa lẹ́yìn tí bàálù ológun Bangladesh já lulẹ̀ sí ọgbà ilé ẹ̀kọ́ kan nílùú Dhaka tí í ṣe olú ìlú orílẹ̀-èdè náà. Fídíò tí ilé ẹ̀kọ́ Milestone School and College lápá àríwá Uttara ṣàfihàn bí iná ti sọ tí èéfín sì ń rú sókè lẹ́yìn tí bàálù ọ̀hún forí sọ
ilé alájà méjì ilé olókè méjìlá iléeṣẹ́ ológun sọ nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi sí ojú òpó Facebook wọn pé nǹkan kan ló bàjẹ́ nínú bàálù iléeṣẹ́ ọmọ ogun náà lẹ́yìn tí ó gbéra tán so ti ń fún yín sáìn tẹ́lẹ̀ àbí òfin yín sáìn ó lé ní 50 èèyàn tó fi mọ́ àwọn ọmọdé tí wọ́n gbé lọ sílé ìwòsàn lẹ́yìn tí iná jó wọn lára níbi ìjàmbá bàálù náà. Ọjọ́ orí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà nílé ẹ̀kọ́ náà bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 4 sí 20 ọdún bíi primary school nìyẹn. Rezal Islam tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà sọ fún àwọn oníròyìn bí bàálù ti lọ forí sọ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Mazu Tariq olùkọ́ mi sọ fún iléeṣẹ́ oníròyìn náà pé òun kàn gbọ́ ìbúgbàmù ni òun rò padà olóró ló dún wípé ṣé adolóró Israẹli máa dé ọ̀dọ̀ àwọn ni. Akẹ́kọ̀ọ́ mi náà sọ wípé òun rí bàálù ọ̀hún nígbà tó lọ forí sọ ilé ẹ̀kọ́ àwọn. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọmọ ogun òfurufú sì ṣàlàyé awakọ̀ bàálù náà Lieutenant MD Tekor Islam gbogbo ìsànjẹ́ kọ́kọ́ gbìyànjú láti darí bàálù náà sí agbègbè tí èèyàn kò ti pọ̀ jù lẹ́yìn tí nǹkan ṣàdédé bàjẹ́ lára bàálù náà. Wọ́n ti kó àwọn tó farapa níbi ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú náà lọ sílé ìwòsàn nígbà tí ètò ìdóòlà ẹ̀mí sì ń lọ lọ́wọ́ o. Iléeṣẹ́ ológun ti gbé ìgbìmọ̀ kan dìde láti ṣe ìwádìí ẹni tó kú ti kú ẹni tó lọ ti lọ. Lágbára o jàmbá bàálù. Ó lè jẹ́ kọ́mọ̀ ẹja sáré fẹ́lẹ́ ìkún ẹjẹ́ kàkà ilé gẹ́gẹ́ bí entertainment news àti àìṣe entertainment news ń bí wọ́n ti ní mọ́ ṣe sport news náà ti ẹwò ẹ sáàmù manage mi. Wọ́n ní àtọ̀ òṣèré gbajúgbajà kan tó rúkọ wọ́n jẹ́ Yẹmí Ṣọ́ládé wọ́n ní wọ́n ti ganu sí máìkì wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nollywood wọ́n ló dàbí ọ̀rọ̀ aláǹgbá tó bẹ́ látòrí ìrókò bẹ́ẹ̀ kankan yìí tó wá dára rẹ̀ lóhùn pé bẹ́ẹ̀ kankan bá yí òun yìnra pé àwọn ọmọ Ìgbò fẹ́ máa lo sàkámàjẹ fún àwọn Yorùbá wọ́n fẹ́ máa gba ipò tí Ọlọ́run gbé Yorùbá sí pé ohun fídíò tẹ́ ń wò yẹn pé Yorùbá ló kọ́kọ́ ṣe wọ́n arákùnrin kan bàbá kan tí ń jẹ́ Bigger Bass wọn náà ni Ọlọ́run lò wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé Yorùbá yìí sábà lákọọ́lẹ̀ pàápàá jùlọ Yorùbá ìfẹ́ yinra wọn máa fẹ́ kọ́mọ́dà bí ìgbéraga ṣùgbọ́n wọ́n ní nínú bẹ́ẹ̀ wọ́n hàn dú ara wọn náà ti gbọ́n ní ìsìn wọ́n láwọn sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìsìn àwọn ọmọ ìwòyí tán tẹ̀lé àwọn pé iṣẹ́ ribiribi tán ṣe gan ju tàwọn lọ pé àwọn ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìní wa ń pa owó rẹ̀ pé àwọn sì yàn inú àwọn dùn ṣùgbọ́n inú àwọn náà tún wá dùn síwájú pé wọ́n mọ tẹkinọ́lọ́jì lò bẹ́ẹ̀ náà ni àkọọ́lẹ̀ tún wà fáwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n mọ claim tó bá jẹ́ tiwọn. Mo sì rántí àwọn ọmọ Yíbò fọwọ́ lálẹ́ Ọlọ́run ló tiẹ̀ sọ pé Yorùbá Nollywood tún máa gbérí padà ìgbà kan wọ́n sí wọn mọ́ kọ́nà Yorùbá ni o Yorùbá ló ń sọ kò gbóyìnbó nígbà tí àwọn èèyàn yàrá pé abẹ́ ń ṣe èrè à ń sọ Yorùbá òun mí nípa àgbóyìnbó òyìnbó tí bàbá yìí gan ń sọ Yẹmí Ṣọ́ládé ẹni tó pèrè ẹ̀ lọ́mọ Yíbò mi ò lè sọ ọmọ Yíbò ti fẹ́ gbogbo wọ́n fẹ́ sí wọn mọ́ kọ́nà tó fẹ́ wọn sọ pé àwọn làwọn bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ìgbà náà àwọ́ọ̀dù tán wọ́n gíìfù ọmọ Ìgbò nìkan náà wọ́n fún láwọ́ọ̀dù wọn fún Yorùbá ṣùgbọ́n ní ìsìn gan wá ń gbóríyìn tó yẹ pé àwọn fíìmù wọn míì gan òde orí Netflix àwọn ọmọ Yorùbá ló ń rìn lórí Netflix ẹ lọ wo àwọn fíìmù tàdébáyọ̀ sí tí Fúnkẹ́ Akíndélé ń kọ́ tí kí lorúkọ ọmọbìnrin náà wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ mú wọn dáadáa wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ láwọn ọmọ Yorùbá Tóyìn Ibrahim gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ dáadáa lórí Netflix tó sì ń ṣe dáadáa táwọn náà sì ti ń ṣe English film so gbogbo wọn tán fẹ́ jí wọn ti ń gbà torí kì í ṣẹlẹ̀ nìkan ni Ìgbò fẹ́ gbà o ibi tí Nàìjíríà dáadé dúró nísìn ó ti di kóníkálukú jà fòrí ẹ̀ kó jà fúnra ẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bá paradì káwá káde ìròyìn tó ní ńlẹ̀ pẹ̀lú ìròyìn ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò kan Natasha náà. The first man that shot home video, his name is Ade Ajiboye Bigger Bass. The first Nigerian, he's alive. Ade Ajiboye, first home video in this country. We have been doing it now, no? There was film, the celluloid, everything. We did that. We had the Ogun days, we had the Baba Salas, we had the Ade Afolayan, Kunle's father, we had all of them. We had the Edu Boma, we had Ola Balogun, Dr. Ola Balogun is still around, you know, and so many other big names, most of them are gone now. But even when home video was starting, it was just an experiment that was carried out by the likes of Muhyiddin Alajaromire, may so continue to rest in peace. You know, we were all doing this drama and then they just brought this camcorder, okay, let's record what we're doing, and we're placing them in bookstores. You know how these televangelists sell their cassettes, you know, at bookstores. So you as a book shop owner would, when people walked into your shops to buy books, you introduce the cassettes to them. So it just started like that. But you see, my people in the Yoruba setting didn't document anything. So that did them in. That was why the other side of the bar just stepped out and we started. Hey, shut up. When people like us are here, we'll tell you, he didn't start anything. Living in Boye was not the first movie. But it was from there. It was not from there. But because they romanced the media, whereas my people were just doing the do. Doing the art. They just, yes, you know, agreed.
Most of them were in schools and they didn't even pay attention to the media. They're just doing their art for our sake. They were enjoying themselves. Okay? That's Salami is alive. That's my Adebayo's father. Yes. He will tell you deeper story that I'm telling you so that me. Jide Kosoko is alive. We all work together. You know? And then it's only in the Yoruba setting that you find practitioners who will tell you they've been around 60 years. Iyarimbo is like 84. She's still going on set. She is. Me, I'm senior to Peter now. Started acting before him. He's older than me. Wow. Yes. I was 17 in 1977. When I returned to Nigeria, I first started 77 as youngest actor. And I've done 48 years and I'm still standing. Amazing. What was like the biggest thing that has changed for you with Nollywood back in? I like that I'm seeing all of you. Yeah. That is the change. Okay. And you guys are coming with very strong ideas. You guys are more expressive. It's not about one person that's done 1 million years in the field. No, you may not know more than the little. I beg, see, the whole brigade rely on you guys. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà mo like bó ṣe jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ yóò dáa fún kán mọ́ everybody mọ́ jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ fúnra rẹ̀ ni bí tó ní kálukú bá belongs bẹ́ẹ̀ náà mo rí fọ́nrán kan tó ọmọ Ìgbò ní àbíkàtì ẹ̀sàrí ìjọmọ̀ ní ẹjẹ́ àjẹmọ́ tó ọmọ Ìgbò wọ́n gbójú ẹ̀ síta mọ́ kì í ṣe fídíò ọ̀rọ̀ ni tó sọ wípé àwọn máa darapọ̀ mọ́ ìran Yorùbá láti bímọ láti nílẹ̀ àti láti mọ́ jọba orí ọba gan orí ipò ọba làwọn ń lọ mo ní kò tán ó tán bí ó tán sáà sọ fún yín ó tán bí ó tán ẹjẹ́ asáré gbọ́ díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ mo wò báyìí mo ní sí Yorùbá náà ló wá dìgbẹ̀ òdà ní gbogbo yín báyìí. We must take Lagos. Must. The people who want to keep it are fighting. We that want to take it must fight harder. The people who want to keep it are threatening. We that have to take it must prepare for that threat. There's no new thing they are going to do now in Lagos. We already know what they will do. Therefore, we must prepare in our large numbers to go to our polling unit. You must encourage your parents that came out before. You must tell your friends that don't have PVC, come and help me protect my parents. We are going to vote so that you will live in Lagos, so that I will live in Lagos, so that we can protect ourselves. Because if we do not take Lagos, I do not know if you can still stay in Lagos. To stay in Lagos, you have to win Lagos. It is that straight. To remain there, we must win. To remain there, to do that your business, for your parents to go to that church, for you to stay in that estate, to enter that bus, that Marua, you must win. It has come to that. Tinubu has brought the country to a precipice. The only way is to defeat them so we can lock them up and send them to jail. The only way is to defeat them so we can put them in prison where they belong. We must. It is not a matter of what you must fear is fear itself. That fear you have is what you should be afraid of. Because sẹ́yìn náà ti gbọ́ díẹ̀ mẹ́ta ní lóògbé ẹ̀tàn mo kàn fẹ́ kẹ́ẹ̀kan gbọ́ synopsis àbíkílà yẹn ilé ìwọ̀n ń pè synopsis ni mo fẹ́ kẹ́ẹ̀kan gbọ́ ṣé ọmọ Ìgbò ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o ó lè mọ́ represent the bigger idea o the bigger Igbo conglomerate ṣùgbọ́n idea àánú wọn kì í kàn déédéé jábọ́ lẹ́nu wọn o Uzodinma tó ń wíṣì Bọ́lá Tinubu tó ń wíṣì ẹ̀ ní RIP kò déédéé jábọ́ lẹ́nu ẹ o wọ́n ní n tó wà lọ́kàn lẹ́nu mọ́ sọ ó lè ti mọ́ process inú ọpọlọ ẹ̀ tó kàn déédéé jábọ́ ó ṣe pé orúkọ ẹlòmíì àwọn kan ní mistake ni lọ́dọ̀ tèmi kì í ṣe mistake ó ṣe pé orúkọ ẹlòmíì tó jẹ́ pé orúkọ ẹnìyàn ló wà lórí ètè lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu sì rè kó fojú rẹ̀ wo ààrẹ Tinubu wọ́n ti ní kọ́rin declare state of emergency ààrẹ Tinubu ó sì gbẹ̀san wọ́n lè sọ́dà wàdà wọ́n lè gbẹ̀ wọ́n lódò olè ṣùgbọ́n sẹ́yìn ti gbọ́ plan wọn ó lè mọ́ wáyé nísìnyí o ṣùgbọ́n ẹ rántí pé wọ́n lájẹ̀ndà Yorùbá ò lájẹ̀ndà àti lọ gbalẹ̀ ńlẹ̀ o ìṣàwùsá ìṣèyíbò ìṣe Fúlàní o a sì tún sọ fún wọn kán sọjí kán tají lójú oorun wọn kán mọ̀jẹ̀ kán fi àjẹ̀ndà gba ìran àwọn gba ẹ̀tọ́ àwọn wọn àdáhùn wọn lájẹ̀ndà àwọn tó tún fẹ́ fàjẹ̀ndà báyé wọn jẹ́ Yorùbá tún sùn wọn hàn gbogbo ẹ̀ náà fi ń ṣe politics wọ́n ń bọ̀wọ́ kiri ẹ̀ wọ́n jà sọ̀rọ̀ débẹ̀ kódà ẹjẹ́ adélé ìgbìmọ̀ asòfin ilé ìlàáfi káde gbogbo ìròyìn lẹ̀ lónìí ẹ wá lọ sọ́dọ̀ Natasha ǹjẹ́ Natasha lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àbí ò lọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Natasha gbéra ó jẹ́wọ́ ọmọkọ ó gba ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ o bó ṣe ṣèlérí náà ló mú iṣẹ́ o ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ ní lára wọ́n làwọn ò ní gbà fún nígbò dé ìkóríta kan ó gbé mọ́tò lẹ̀ bọ́lẹ̀ ó fẹsẹ̀ rìn wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni ó kọjá gate 1 gate 2 nígbà tí ó fi dé ẹnu ọ̀nà ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní National Assembly wọ́n dá lẹ́kùn wọ́n ní kó gbọ́dọ̀ kọjá àlà wọ́n níbi táwọn fà á lẹ́rìí wọ́n kó àwọn security síta ṣùgbọ́n wọ́n jà fitafita wọ́n gbìyànjú wọ́n fi ẹ̀hónú hàn wọ́n jẹ́ kán mọ̀ wípé ilé ẹjọ́ ló ní kàn wá ilé ẹjọ́ ló pa láṣẹ ṣùgbọ́n báyìí ó tún ti gba ilé ẹjọ́ lọ òun ni sí ọ̀rọ̀ yìí ò ní di ọ̀rọ̀ forth and back and forth ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ òun náà sọ̀rọ̀. To the case because she's supposed to resume today. Yes, the people of Kogi Central are lacking representation and the court has abandoned that injustice. So can she please go through? Okay. What's your name, sir? What's your name, sir? Okay, so do you mind? What's your name, sir? I'm Natasha. Hello, sir.
Your office is central. And you see the fact that we have only 4 women at the Senate, and if we show population, the women population, the government are also You said you were not, you're not here to prevent me. That was what you said earlier. So what are you here for? Why are you stopping me from working? Allow him, please. Allow him. I was having a conversation. No, let it go. I'm Senator Natasha. I'm here to resume my duty. Senator, please speak I up. also know you. Excuse me, what are you doing in this house? Please go, please. Go this way, please. Gentlemen, you are a staff of the National Assembly. It's okay. You are the security. Okay, so may I know why a staff of the National Assembly will stop a serving senator from walking into the chambers to commence her functions and representing our people who have duly given her the mandate as elected and as sworn in with duly issued their certificate of return by INEC to carry out her constituted functions. So may I know why a security from the National Assembly will stop a serving senator from walking? And can I see written authority of your mandate to stand here right before me? Everything authority. Everything mandate. No, please speak loud. I can't We need to hear you. No, hold on. Security want to know who you are and why you are here. On whose instruction are you here, sir? Ask the questions. I believe I deserve an answer. Where is the gentleman who stopped us from? Watch out, sorry, don't fire. Sorry. This is the return journey after she was denied access to the National Assembly. This way. Open the gate! Is that what the letter was elected? Let her enter, Sandra! Show her to enter here! This is just one, let her enter! Let her enter! What nonsense is this? What nonsense is this country? Everybody, can you look at hand? Let her to enter here! Why are you stopping the service? What nonsense! Service doesn't matter! Why are you stopping the service? What nonsense is that one? Why are you doing that? I want to join the Simple for the answer! Simple for the answer! Some of you people, simple question can answer. What kind of problem are we? What kind of problem are we? This is police. This is police. You are using. You cannot come from that. You cannot give me 1 million. Yes, because you are assembly. People are coming for you. This is police. She's allowed to be here. She's not allowed to enter inside here. She's alright. There's something for that matter. Why are you stopping her? Why are you stopping her? Why are you stopping her? You want to know? What to know? You should be ashamed of yourself. You close the doors. You can make yourself prisoner in a house that is meant for the people. And the police, you can't everything. Let the world know that Ogbeni is becoming a tyrant. Nobody can speak again. Nobody can speak. Is there any other interest here?
Tell you to come and address us now. No one allows us. Everybody be quiet. We are not abiding the family that we are cowards. We are not abiding the family that we are cowards. And there is none of you here. This is our time for your hold. This is our time for your hold. Which is? Allow Natasha, somebody's wife, to do her job. Hello. You are covering. Was Akpabio sleep with every woman? Shameless ego. Killer. Now, she was eventually denied entrance, and now she's going back. lọ́rọ̀ kan wọn jẹ́ kó wọlé òun náà sì bá wọn sọ di agídí ó lóun ó gba ilé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ tó dá ẹjọ́ fóun wípé tó dájọ́ fún wọn wípé kán jẹ́ kí àwọn èèyàn òun kán ní agbẹnusọ ẹni tí ó sì onídùúró fún wọn ní ibi tí wọ́n ti ń ṣòfin fún ọmọ nàìjíríà tán represent náà ti jẹ́ káwọn ọmọ nàìjíríà wọlé bọ́n bá ti yẹ kí gbogbo èèyàn wọlé pẹ̀lú ẹjọ́ ìdájọ́ tí ilé ẹjọ́ dá tí àwọn tán sì kó sẹ́nu ọ̀nà ò lè sọ nǹkan kan nínú ìbéèrè tán fún wọn wọn lè dáhùn ẹyọ kan. July 2025, having duly notified the Senate through 2 letters that I would be resuming functions today. As a matter of fact, I'm disappointed on 2 grounds. One is the number of armed policemen that we met outside, all well kitted with guns, charged at a female senator who is unarmed with her people here, patriotic Nigerians. And the second thing is the fact that the Senate, under the leadership of Godswill Akpabio, have decided to become lawbreakers and by denying me entrance into the chambers to resume my duty. There's been some conversations in the media by his own team trying to twist the narrative that the judge did not order my reinstatement, and I'd like to clarify that. You see, pursuant to Section 318 of the 1999 Constitution, it is very clear that decisions of a court comes in 5 ways. It could be a judicial decree, it could be a sentence, it could be an order, it could be a conviction, and it could be a recommendation. So an order is just one of the 5 decisions that a judge can pronounce over any case, and 9 tilt towards a recommendation. Now you would think that a recommendation is a voluntary, that means the Senate has either they comply or they have the right not to comply, but I'd like to clarify that. Again, if you go further to the to Section 287, subsection 3 of the 1999 Constitution, again, it actually specifies in clear terms that decisions, that's any of these 5 decisions of any of the Nigerian courts, are binding and enforceable on every Nigerian and every authority. So what that means in simple terms, whether they mention that the Justice Binta Nyako or the Federal High Court made an order or made a sentence or made a judicial decree or a recommendation, whatever, however they want to interpret the literal words, interpretation of the words, it is still a decision of the court and it is still binding on the National Assembly. The second issue that I've seen withering around the media is that the Senate appealed the judgment. And I mentioned it, I'm saying it clearly. Hamza, can you please give me, where's Hamza? Let me have that page, please. Let me have the appeal. Let me show them the appeal. Now, this is the appeal that was initiated last week against Justice Binta Nyako's judgment. It is clear that it is not the National Assembly, neither it is the Senate that appealed the judgment. It's Akpabio himself. Read it. The President of the Senate of the Federal Republic of Nigeria, Senator Godswill Akpabio, he is the only appellant. The National Assembly has not appealed that judgment. The Senate has not appealed the judgment. The Committee on Ethics has not, that suspended me wrongly, has not appealed the judgment. As a matter of fact, Senator Akpabio joined the clerk of the National Assembly, the entire Senate, and the chairman Committee on Ethics as joint respondents to the case. That means Akpabio has taken the National Assembly and the Senate and the clerk and the committee to court as well. Do you understand? That must be clarified. So there is no reason whatsoever, contrary to the publications I read yesterday, that I should not resume today because the Senate has appealed my suspension judgment. And that's wrong. The Senate did not. So when I appealed, there's the content, and that is separate. The judgment came in 2 parts. One was to address the contempt, which is based on the satirical letter, which I made, or the satirical apology letter, which I made on Facebook, which the judge thought it wise in her own stride that amounts to contempt. But I'm saying clearly that does not amount to contempt or backwards, because before Justice Binta Nyako was not the matter of sexual harassment or the matter of suspension. And what I would say clearly, hold on, what I would say clearly here is me appealing the contempt does not in any way invalidate the decision of the court that mentions me resuming. And I'll say this again.
In as much as the judgment, Justice Binta Nyako's judgment was the most watery of all the suspension judgments we've had, taking into consideration Senator Aline Dume's and Senator Magege's suspension. But there is one particular portion of her decision which I want us to hinge upon, where she mentioned that my suspension is actually excessive, and that being suspended for 6 months actually will prevent my ability to carry out my constitutional functions as stipulated in Section 63 of the 1990 Constitution. Now, what does Section 63 of the 1999 Constitution mean? That every senator in this and every parliamentarian is to attend a sitting not less than 181 days per year to carry out my constituted functions. And what are the constitutional functions of a senator? One, legislative, which I'll do in there. Second is oversight of the executive. And third is representative of my people. So that means what Justice Binta Nyako told the National Assembly is that not only is my judgment excessive, but it will also deprive me of carrying out my constituted duties to which I was elected according to the Nigerian Constitution. That is Section 63. So that means my suspension is illegal. If you look at that, because anything that contravenes the Nigerian Constitution is illegal, and the National Assembly cannot be greater than the Constitution. They're now coming down again based on the appeal. Akpabio himself cannot be greater than the courts, cannot be greater than the Constitution. And I want Nigerians to know that the office of the Senate President, Akpabio himself, does not give me my legitimacy as a senator. Well, of course See, the most important thing is I am proving to the good people of Kogi Central and Nigerians at large, especially the women who have continuously written to me that they have the right courage in my actions so far. Now, the fact that I've been denied entrance is a statement being made. Our narratives are being shaped, history is being formed and shaped, and policies, again, all of this work together through intentional actions like we have done today. It's on record that the National Assembly under Akpabio has decided to be in contempt of the court's decisions. And it's quite ironic because they are actually lawmakers. So that puts to question how far and how ripe is Nigeria's democracy in this day and age. So, however, if we decide to turn our backs and go home, we are not ignorant of the fact that the National Assembly is most likely going to go into recess tomorrow for 2 months, and they would resume pretty much in the last week of September. And like you rightly said, that means they would have pretty much served the earlier 6 months suspension. I'm saying that because as of now, I'm no more suspended. And there's something very important I would like to say. Even the suspension ab initio was fraudulent because the document that recommended my suspension was not attested to by the senators, the members of the committee. It was just an attendance sheet that was photocopied as their signatures. And if we have to go through that, that means ab initio from the onset, the suspension is wrong because the recommendation itself was faulty. So that's having mentioned that. Going forward, I'm going to have a meeting with my legal team, and then most likely they will have to probably proceed to the appellate court to seek interpretations of what has just happened, because we are law-abiding citizens. Everyone here who has accompanied me, you can see no one is unruly, even though some have vehemently decided to express their dissatisfaction with the system. I am a law-abiding citizen, and it is very important I do mention, and Nigerians should know that even though we do have 2 federal government criminal cases against me, they are on criminal defamation simply because I spoke up on the threat to life. And everybody has a right to speak up on their threat to life. And Nigerians should know that I am not facing charges of corruption. I'm not facing charges of embezzlement. I'm not facing charges of drug abuse. And it's ironic that the people who are actually testifying as witnesses in the 2 federal government cases have cases at EFCC, have files at EFCC on record that they have actually embezzled state funds running into billions. So it's really, let me say this, it's very important I do mention the flip of our judicial system, the flip of how institutions are being utilized to oppress people who are innocent. If this is a country that if Nigeria works, if our institutions are truly independent and strengthened, then there's no reason why some of these fellows who sit there as senators should even be in the Senate in the first place. They should actually be behind bars, and I'm saying that. And I do pray and hope that it is by my actions today and by voices of Nigerians all around, whether in the country or in diaspora, that we speak up and ensure that this injustice that is being meted against me, this persecution meted against me will not stand, so that their daughters will not suffer, so that their wives will not suffer simply because they spoke up against sexual harassment. Oh, Natasha, ó tún ti lọ tún àṣírí, ó bá fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kán pẹ́ lẹ́nu ẹ̀. Èmi náà ti ń wò ó nígbà tí mo kọ́kọ́ rí CTC yẹn. Lẹ́yìn ìgbà tí Akpabio tí mo gbọ́ wípé ó appeal, mo rí pé orúkọ ẹnìkan náà dá kì í sorúkọ Senate. Nígbà tí Akpabio ló ń bá jà. Ṣé bí president of the Senate l'Akpabio ń lọ represent wọn? Tán bá máa appeal, wọ́n appeal in the name of the Senate. Kì í ṣe Senate president ló máa forúkọ ẹ̀ appeal, orúkọ ẹ̀ gangan ló kọ síbẹ̀. As Akpabio, ó tún ti tú àṣírí báyìí, wọ́n á tún lọ tún appeal ṣe kó tó di Tuesday. Oh, but anyways, ṣé ẹ rí àwọn ará bí
wọn ò fẹ́ kó wọlé ìjọba sì ń wòran lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu. ká mọ̀ ohun tí ilé ẹjọ́ sọ ká mọ̀ ohun tí ilé ẹjọ́ sọ wọ́n máa waste time arábìnrin ni. àníríjú bá lọ nínú ìròyìn tòní oníyanṣẹ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àwọn àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú àáfìrí pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ọ̀sẹ̀ ayọ̀ lọ́sẹ̀ yóò jẹ́ fún wa o ẹ mọ̀ yọ̀ kẹ́ mọ̀ jó mọ̀ jẹ́ kí èèyàn kankan bá ọ̀nù jẹ́ o mọ̀ jẹ́ kí nǹkan kan bá ọ̀nù jẹ́ o mọ̀ gba nǹkan kan láàyè kó bá ọ̀nù jẹ́ o Ọlọ́run kájú gbogbo ẹ o God bless you and I love you.